Yes, Kavya, you are the presenter. Okay, awesome. We'll give 2 more minutes. But we'll start by 9:20 exactly. Okay, we'll give 2 more minutes. Good morning, Pavitra. We'll give 2 more minutes. We'll start by 9:20 exactly. What are the topics we covered till now? Kavya, can you open that SRC folder? Yes, automation framework. Okay. Synchronization is pending. Did we discuss verification commands? No. Navigation commands discussed. Very good. So, can you close this and open the test engine framework? Okay, good. Okay. Okay, perfect. Yes. I'll share my screen. Karthik, நான் காவியா ஷேர் பண்றாங்களா screen? Okay. Maybe after the break நீ share பண்ணலாம். That's fine. Okay. So first, I'll share my screen. We'll start with the synchronization concept today. Okay. Very important concept. Very important concept. So first, understand what is synchronization. Concept is very important. How you use it, it depends on your experience, everything, the situations. So let me share my screen. I want you people to focus my screen for next 15 minutes. Very important concept. Very important concept. And then we'll go back to Kavya screen. Okay. Yeah, synchronization. Consider we have an application. Okay, consider we have a login application. Everyone able to see my screen, right? Is everyone able to see my screen? Good morning, Salva. Good morning, Naresh. Is everyone able to see my screen? Okay, awesome. Okay, next 15 minutes, just to focus on the concept. Coding, everything we'll see. Okay, first focus on the concept. Consider there is an application. Okay, registration application where you need to enter first name field and then name basically. Okay, let's keep name, age, gender. Okay, so this is an application. Okay, gender is a radio button. Let me do this. Just a minute, guys. Radio button. இல்லைன்னா இப்படி வச்சுக்கலாம். Okay, it's better. And female. Okay, good. Let me take comment. Consider these are the fields. Okay, for there are many fields. Consider these are the fields for now. Okay, so what happening is what exactly is the issue is you're able to automate the first name field, you're able to automate the age field, and then when it comes to gender field, you are trying to select either this radio button or this radio button, but it's not happening. Even though consider the gender has the locator. The gender has the locator of ID. ID இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ID இருக்கு. Consider you're trying to click on male button, male radio button. Okay, ID இருக்கு, gender இருக்கு, அந்த மேலுக்கு ID இருக்கு. ID என்ன வச்சுக்கலாம், மேலன்னு வச்சுக்கலாம். Okay. Okay, you're trying to click this radio button. You're trying to click this radio button.
It has an ID and you have given driver.find element ID. You stored it in a web element and then you're trying to click, but it's not happening. What's the solution that you'll do? Your locator, everything is perfect. Okay, but it's still not clicking. What's the solution that we are doing right now? உங்களுக்கு எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்குப்பா, எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கு, ஆனாலும் கிளிக் ஆக மாட்டேங்குதுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? The code is absolutely perfect. You stored in web element and then you are trying to click, but it's still not clicking. Very good, Jayalakshmi. You will use thread.slip. Am I correct? You will use thread.slip. So if the locator is absolutely perfect and it is not clicking, then there is a problem with the page load or your network connection, whatever it is. So basically, your application and your automation script both should be on sync. Okay, so synchronization concept is nothing but your application. Consider this is your script in Eclipse. This is your script in Eclipse. Okay. This is your application. AUT and so on. AUT is nothing but application under test. AUT is nothing but application under test. Okay. Always these two things should be on sync. Okay, இது இப்படி and also இது இப்படி. Always your script and the application. For example, Flipkart, your logo site, Zero Web App, whatever is the application, your script and the application should be on sync. For example, if you're trying to catch a train, you have to run with the same speed. Train and the speed load the under speed learning one of the putting okay va? So that concept. So if a script is too fast and the application loading, the application is loading very slowly, then your script definitely fails because it will try to click some element or it will try to enter a field. At the time your application will not be ready and it will fail. Okay, the point here is always your script and the application should be on sync. So keeping these two elements in sync is our responsibility. Okay, keeping these two elements in sync is absolutely our responsibility. We have to keep that in sync. Okay, now this is nothing but synchronization concept. That's what we are going to discuss. Synchronization concept. This is the concept that we are going to discuss now. Synchronization. Okay, so synchronization is basically two types. Okay, unconditional, conditional. Unconditional one we are already using, that is thread.slip. I'm going to explain why it is unconditional, conditional, everything. Okay, now let's come back to here. So you are trying to click this gender field using the ID, using this ID. Okay, locator ID male, but it is not happening. So basically you'll use thread.sleep for 5 seconds. For example, you have put a thread.sleep, okay, for 5 seconds, for 5 seconds, for 5 seconds. Okay, let's keep this here. Only 1 minute. After gender field, consider there is one more checkbox. Course, consider course. There is a checkbox here. Okay, checkbox is manual, Selenium. Consider these Q spiders registration form. Okay, Selenium, Java. Okay, so these are the checkboxes, but you are facing issue only here. While clicking that mail radio button, you are facing issue. So you have put a thread.sleep here for 5 seconds. Now, watch carefully. Okay, this is first second. Out of these 5 seconds, this is the first second. This is the second. This is the third second. This is the fourth second. This is the fifth second. Total, we have 5 seconds. Okay, total 5 seconds. What happens here first? When you run the script, name will be entered, age will be entered. After that, your script will wait for 5 seconds and then it will try to click on mail radio button.
and then it will go on with this checkbox everything. Okay, this is how it happens. Okay, let's dig deep. ஒரு செகண்ட்னா யூஸ்வலா இந்த த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் எந்த யூனிட்ல கொடுப்போம்? In which unit we will give the time in thread dot slip? In which unit we give the time in thread dot slip? Milliseconds. Am I correct? Milliseconds. Okay. So basically 1 second is nothing but, so இப்போ 5 seconds நான் கொடுக்குறோம்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? This is nothing but 5000 milliseconds. Am I correct? 5 seconds is nothing but 5000 milliseconds. Okay. Now listen carefully. So basically 5 seconds na 5000 millisecond na 1 second na என்ன அர்த்தம்? 1000 milliseconds. So கவனம் பாருங்க. I'm going to dig these 5 seconds. That's all. So 1 second is nothing but 1000 milliseconds. 1 second. In second also we have 1000 milliseconds. In third second also we have 1000 milliseconds. Fourth also we have 1000. Fifth also we have 1000 milliseconds. So basically all these 1000 milliseconds is equal to this 5000 milliseconds. Are you guys clear with this? First of all, in the 5 seconds I split into 1 second. That's the concept. இது புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? இது புரிஞ்சா then I can go to the next one. Are you guys clear with this? So basically this 5 seconds I have split here. 1 second, second, third second, fourth. That's better. 1 minute. First second. I can't do this. Okay. This is better. This is second. This is third second. And the 3 seconds அன்னைக்கு நினச்சி கூடாது, அதனால தான் I'm adding that. This is fourth second. Simple concept ஒன்றுடா, கொஞ்சம் mathematics வரும் அவ்வளோதான். This is fourth second and this one is fifth second. Very good. Okay. இப்போ clear-ஆ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Good. So first second la we have 1000 seconds, 1000 milliseconds. Second la we have 1000 milliseconds. These two combined together 2 seconds. So 2 seconds, 2000 milliseconds, 2 seconds. So ellame சேர்த்தா 5000 milliseconds, which is equal to 5 seconds. Okay. Now one more step. So how many? If I give you 100 rupees, how many 25 rupees is there in that 100 rupees? If I give you 100 rupees, how many 25 rupees is there in that 100 rupees? 4, right? If I give 1000 rupees, how many 250 will be there in that 1000? 4, basically. Okay. So in this 1000 milliseconds, there are 4 250 milliseconds. There are 4 250 milliseconds. I'm splitting that 1000, that's all. I've split this 5 seconds into 1 second, each second into 1000 milliseconds. Each 1000 milliseconds has 4 250 milliseconds. Okay, good. Now watch carefully. Let's keep this. So now first let's talk about this thread dot slip. Thread dot slip enna pannona, you have given 5 seconds, right? First your script will enter name field, it will enter age field. After that you have given 5 seconds here. Basically you have given thread dot sleep here. Thread dot sleep for 5 milliseconds, 5 seconds. Okay, இங்க கொடுத்திருக்கீங்க. Okay, you have given here. Okay, you have given thread dot sleep here. Okay, so what happens here is that, listen very carefully. What happens is your script will enter name field, your script will enter age field. Then you have given thread dot sleep, right? So your script will wait for 5 seconds to complete. 5 seconds to complete. After that fifth second here, after that fifth second, it will try to click on the mail radio button. This is what you have written the script after the fifth second. Okay. What happens if that mail radio button is ready in the third second itself? Okay, you have given 5 seconds wait time, but this mail radio button
Since you have given thread dot sleep, it will not click that mail button in the 3rd second. It will wait till 5th second. You have given 5 seconds, I'll wait till 5 seconds. Whether the radio button is ready or not, it will wait till 5th second. For example, if you have given 10 seconds and the mail radio button is ready in the 5th second itself, it will not click the mail radio button. It will wait till the 10th second. That is nothing but unconditional synchronization. That is nothing but unconditional. நீ என்ன வேணா condition போட்டுக்கோ, whatever condition you have, I don't care. You asked me to wait for 5 seconds, I'll wait for 5 seconds. That is the disadvantage of thread dot sleep. That is the disadvantage of thread dot sleep. I repeat once again. We have put this thread dot sleep for this mail radio button because it is not getting clicked. Consider you have put 5 seconds here and the mail radio button is ready in the second itself. It will not go and click on the mail radio button in the second. You asked me to wait for 5 seconds. It will complete this 5th second, then only it will try to click on the mail radio. That's the disadvantage of thread dot sleep. Irrespective of whether the button is ready or the field is ready or checkbox is ready, whatever time you have given, it will wait. If you have given 15 seconds also, it will wait for 15th second to complete. Have you guys understood the concept of thread dot sleep? I'll come to this. Why I have put every 250 here. I'll come to this later. But have you guys understood what the disadvantage of thread dot sleep? Whether we have used this thread dot sleep for this field only. Okay, even though it is ready in the second itself, it will not click on that field. It will wait until this time, whatever time you have given, and then it will click on this button. Have you guys understood? Everyone? I need an answer from everyone before I go to the conditional waits. Good question, Kritika. If the radio button is not ready after 5th second also, then definitely the script will fail. You need to increase the wait time. Obviously, you need to increase the wait time. You're right, Kritika. Okay, good. Now, coming to conditional waits. Okay, let me show you. So this is what we are talking about. So basically, synchronization is 2 types. Unconditional, that is thread dot sleep. Now conditional. We are going to discuss these conditional waits. Okay, and I'm going to show you practically how exactly this works. How we are going to overcome the disadvantage in thread dot sleep. So this is the disadvantage of thread dot sleep. It doesn't even care about whatever the field it is, whatever the locator it is. You ask me to wait for 5 seconds, I'll wait for 5th second to complete, and then I'll try to click if the button is ready. If it is not ready, I'll throw error. That's all. Now I'm going to use conditional wait. Conditional waits are basically 4 types. Okay, 4 types. Most used waits are implicit and explicit. No one will use fluent wait. I'll show you the reason why. And then page load wait is the purpose is totally different. So basically, implicit and explicit wait is mostly used waits. I'm going to explain the concept of implicit wait first. Okay, same scenario. Instead of thread dot sleep, I am going to use implicit wait. Forget about syntax, everything. We are going to write a program. First, understand the concept. I have used implicit wait. Okay, instead of thread dot sleep, I am using implicit wait for 5 seconds. Okay, now let's come to this concept. Why I put these 250s. Okay, what happens is once you run the script, name field will be entered, age field will be entered. Now the script will see implicit wait for 5 seconds. Okay, what happens here? Now we have put this implicit wait for this gender field. Okay, so the gender field ID, we have an ID, right? I told you ID is equal to male. Okay, you have given this ID value in your script. Okay, you have given ID value in the script. So what happens is, so this implicit wait, what this implicit wait will do is, this implicit wait, the total wait time is 5 seconds. So this implicit wait will go and check DOM. What is meant by DOM? DOM 9, first of all. What is meant by DOM? We discussed about DOM, right?
That HTML panel where you find the locators is nothing but DOM. DOM na இதுதான். So இருங்க screen share பண்றேன். 1 minute. Are you able to see my screen? This is DOM. The left side panel. இங்க தானே நீங்க for example இந்த லிங்க்குக்கு if you want to find the locator of this link, I'll right click and inspect so that I can get the details here. This is nothing but DOM, document object model. This is a document. இங்க பாருங்க document. This is a document which helps me to find the locators. Locators are nothing but page objects or page identifiers, and it is properly structured. That's why it is called as model. So this is DOM. Sorry, இந்த DOM பத்தி எதுக்கு பேசுறோம்னா, this implicit wait, what it does is, for every 250 milliseconds, for example, in first second, we have 4 250 milliseconds, right? In first second, we have 4 250 milliseconds, right? What this implicit wait will do is, for every 250 milliseconds, it will go and check this DOM. It will go and check this DOM. For what? For this ID. In the implicit wait, எதுக்காக போட்டீங்க? This implicit wait we have put for this ID only, right? Because this ID is not getting enabled faster. So that's why we use this implicit wait. So what it does is for every 250 milliseconds, it will go and check for this ID here. It will go and check for this ID. Okay, whether this ID has come or not. Okay, for example, in this 250th millisecond, it is not there. Here also it is not there. For example, in first second, it is not there. Okay. Second also it's not there. It has gone and checked. It went and checked. This is not there. This ID is not yet ready. Here till this it is not ready. Now in the third second, in the third 250th millisecond, it is ready. For example, it went and checked the DOM. This is ready. This is absolutely ready. Okay. It is absolutely ready. Then what it does is it will not waste this time. We have left over with 2 seconds here, right? We are left over with 2 seconds and one other 250 milliseconds. It will not waste it this time. It will directly go and click this mail radio button. It will not waste this time. That's the advantage of conditional waits. I'll repeat once again. So in implicit wait, for example, I have given 5 seconds. 5 seconds means in each 5 seconds means 5000 milliseconds. So in each second we have 1000 milliseconds. So 1000 milliseconds is nothing but 250 250 milliseconds. So the point here is, this implicit wait will not just ideally wait. Thread.sleep enna pannuchu? Thread.sleep did nothing. It will just hold your script for 5 seconds. Thread.sleep will just hold your script for 5 seconds. After 5th second, it will try to execute the remaining steps. But implicit wait will not sit ideally. What it does is, it will go and check for this ID. You have put wait for this ID only, right? It will go and check for this ID in this DOM. It will go and check for that ID in this DOM. So for every 250 milliseconds. So it will wait for 250 milliseconds. At 250th millisecond, it will go and check here. So in each second, it will go and check for 4 times. So totally in 5 seconds, it will go and check for 20 times. You can see here. You see here, count 20. It will go and check down. Consider in first second, it will go and check for 4 times. In second, it will go and check for 4 times. In third second, it checked for 3 times. In the third time, this ID is ready. In the third time, this ID is ready. Definitely, immediately, what it will do is, it will terminate the wait time. It will terminate the wait time and it will go and click on this mail ready button. It will not waste the remaining time. Have you guys understood the concept? You are right, Kritika. That's the thumb rule. Implicit wait, for implicit wait, it is 250 millisecond, and this 250 millisecond go on checking time is nothing but polling time. This 250 milliseconds is nothing but polling time. So in implicit wait, the polling time is 250 milliseconds. Aga poi check pannadhu parunga. It going and checking here. That process is nothing but polling. The process of implicit wait by going and checking the DOM for this ID is nothing but polling. These two terminologies are very important in interviews. They'll ask you what is meant by polling, what is meant by poll, what is the polling time in implicit wait. Polling is nothing but go on checking for this locator in DOM. In the DOM la poi check pannadilla adikadi.
That process is called as polling, and the time it is taking for each check is nothing but polling time. In implicit wait, the polling time is 250 milliseconds. This is standard time. Everyone will get confused. Okay, polling time na idan solluvaanga. This is wait time. This is not polling time. Polling time is nothing but this one. In implicit wait, it is standard. Universally, it is 250 milliseconds. Have you guys understood the concept first? No, Ramesh. Ramesh Babu, that's a good question. I'll come to that. அது fluent waitல பண்ணலாம். Okay. Yes, Tarun, you can ask your dirt. Do you want me to unmute you? Okay, let me unmute you. Yes, Tarun, you can ask your question. Sir, are you able to hear me? Yes, Tarun. Sir, what will happen when I give the implicit time less than 500 milliseconds, sir? 500 milliseconds, definitely you can add. 500 milliseconds is very fraction of seconds, dude. 500 milliseconds in half a second. Half a second, first of all, kudukamale irukkalam. Are you getting the point? I understand, sir, but my question is the 250 always standard and it will not change whether we increase it to 5 to 10 seconds, sir? Absolutely. This is universally universal standard. So for implicit wait, it is 250 milliseconds. For explicit wait, it is 500 milliseconds. But now we are going to see explicit wait also. Okay. Many people are asking, can we change this particular polling time? Yes, you can change in fluent wait, but I'll show you the code for fluent wait, then you'll understand. Okay. So this cannot be changed. In implicit wait, it is standard 250 milliseconds. Okay, 250 millisecond means 1/4 of 1 second. Okay, 1/4 of 1 second. Or second liye fourth part. Okay, clear, Ataru? Yes, sir, my doubt is clear. Awesome. Ramesh and Pavitra, did I answer your question? Sure, I'll repeat once again. Listen carefully. This is nothing but polling time. போய் செக் பண்ணதில்ல, இங்க போய் செக் பண்றதுக்கு பேரு போலிங். இங்க வந்து செக் பண்றதுக்கு பேரு போலிங். அண்ட் இந்த டைம் எடுத்துக்கிறது பாருங்க, 250 milliseconds ஒரு வாட்டி, 250 milliseconds ஒரு வாட்டி. This is nothing but polling time. This is nothing but polling time. Are you guys clear? Irisha, can you repeat your question? I don't understand. Can you reiterate your question? புரிஞ்சுச்சாடா? இங்க போய் செக் பண்ண நான் யூஸ்வலா எல்லாருக்கும் சொல்ற எக்ஸாம்பிள் இதுதான். சூப்பர் டீலக்ஸ் படம் பாத்தீங்களா எல்லாருமே? Have you guys watched சூப்பர் டீலக்ஸ் மூவி? ராகுல் எக்ஸ்பிளிசிட்டுக்கு அப்புறம் போலாம்டா, இப்பே போகாது. Have you guys watched சூப்பர் டீலக்ஸ் மூவி? அதுல விஜய் சேதுபதி வந்தானா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு போய் அவன் பையன் பார்த்துட்டே இருப்பான் பாருங்க. That is nothing but polling. டோர் ஓபன் பண்ணி பார்த்துட்டே இருப்பான்ல, that is nothing but polling. ஓகே, இந்த ஐடி வந்துச்சா இல்லையான்னு போய் செக் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுக்கு பேர் போலிங். அதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் வந்து 250 milliseconds. ஃபார் எவ்ரி 250th millisecond it will go on check. For every then it will not waste the remaining time. Whatever time is available here, it will not waste time. It will go on click and then it will proceed. Elisa, in which conditions it will show, ma? In the application or what? In command. Elisa, maybe once we write the script, show your screen and then show me what's the error. I'll see. Okay. You are absolutely right, Kritika. So once the element is ready, it will not waste the remaining time. It will continue the script. It will click on this mail button and then it will click on the this checkbox and then it will continue. The script will continue. It will not wait for the 5th second to complete. Okay, is it clear? Are you guys clear?
Clear? Now we'll go to explicit weight. Explicit weight na simple. If you understood implicit weight, explicit weight is very simple. Consider I have not given implicit weight here. I have given explicit weight here. Explicit weight. Explicit weight. Same 5 seconds. The only change will be the polling time. In explicit weight, guys, question to everyone. 100 rupees la how many 50 rupees you have? 100 rupees la how many 50 rupees you have? 2, right? In 1000 rupees, how many 500s you have? 2 basically, right? So in this 1000 milliseconds, I have 500 milliseconds. In this 1000 milliseconds, I have two 500 milliseconds. I have two 500 milliseconds. I have two 500 milliseconds. So basically, I have how many 500 milliseconds? Total 10 500 milliseconds I have in this 5 seconds. Okay, same concept. The only change is polling time. Okay, in explicit weight, the polling time is 500 milliseconds. Polling time na poi check பண்றது. என்ன பண்ணும்? In the first second, என்ன பண்ணும்? It will wait for 500 millisecond. At 500th millisecond, it will go and check for this ID here. It will go and check for this ID here. Okay, and then okay, it is not ready. What happens? It is not ready. And then it will wait for next 500th millisecond. அப்போ இங்க 500th millisecond கரெக்டா வந்தோடனே இங்க போய் செக் பண்ணும். இங்க போய் செக் பண்ணும். ஓகே, எங்கேயும் வரல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், it is not ready until this. And then it is ready here. It is ready here. உடனே என்ன பண்ணும்? It will not waste the remaining time. உடனே it will go and click on this mail radio button and then the script will continue. Okay, it will not halt. So the only change here is in explicit weight, the polling time. Polling time na அடிக்கடி போய் செக் பண்ற டைம். அடிக்கடி போய் செக் பண்றது. உங்களுக்கே சொல்லுவாங்கல்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you went for a supermarket. Your mom asked to buy something. You went to a supermarket. The supermarket guy told, okay, you can come after 1 hour. You can come after 1 hour. உங்க அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க? இல்ல இல்ல, நீ போய் for every 20 minutes you go and check because I need that immediately. That is nothing but polling time. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? For every 20 minutes. In 1 hour you have 220 minutes. Okay, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அடிக்கடி போய் செக் பண்ணுவீங்க. ஒரு 20 minutes, 20th minute கிட்ட திருப்பி சூப்பர் மார்க்கெட் போவீங்க. வந்துடுச்சா இல்லையா? அங்க போய் செக் பண்றதுக்கு பேரு போலிங். அந்த செக் பண்ற டைம் எடுத்துக்கிறீங்க பாருங்க, அந்த டைம் இன்டர்வல், தட் இஸ் நத்திங் பட் போலிங் டைம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். Okay, very important concept. Yes. Only polling time. In implicit weight, the polling time is 250 milliseconds. Explicit weight, 500 milliseconds. That's all. Now, I actually anticipated one question from everyone. Actually, Ramesh asked that question. Good, Ramesh. So, question வரலாம். எங்க implicit weight யூஸ் பண்ணணும், எங்க explicit weight யூஸ் பண்ணணும்? Okay. எங்க implicit weight யூஸ் பண்ணணும், எங்க explicit? Tarun, is that your question? Where we need to use implicit weight, where we need to use explicit weight. Now implicit weight use பண்ணிட்டு போயிடலாமே. Why I need to use explicit weight? Okay, implicit weight can be used in smaller applications, the applications which will load faster. Okay, கொஞ்சம் faster load ஆகிற applications. For example, normal portal application. நீங்க நிறைய tutorials நீங்க பண்ணிருக்கீங்கல்ல. You people have automated the tutorials. That's a smaller application. No heavyweight applications. For smaller lightweight applications, you can use implicit weight. For heavyweight applications na insurance applications, e-commerce applications. So Flipkart ella vechikittingena vechukkinga, Flipkart ella it has a lot of images. It will load for, it has a lot of images. It will take some time. Okay, at the time if you put implicit weight, it will go and check for every 250 milliseconds, time waste. Okay, if you put explicit weight, anyways, it will go and check for every second. It will go and check only for 2 times. But if you go use implicit weight, it will go and check for 4 times. Nothing is going to happen if you use implicit weight or explicit weight. You have a lot of freedom. If you are comfortable with implicit weight, you can use implicit weight for your whole career till your retirement. Okay, if you are comfortable with explicit weight, use explicit weight for your whole automation career till retirement. Okay, whichever you are comfortable, you can use. Okay. The theory concept is for lightweight applications, go for implicit weight. For heavyweight applications, go for explicit weight. That's the actual thumb rule. But if you use whatever you are comfortable, then that is not a crime.
Are you guys clear? I think many people have that question. Okay, அப்ப நான் ஏன் வந்து ரெண்டு வச்சிருக்கணும், உடனே யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுறேன் ஏன் எக்ஸ்பிளிசிட் வெயிட்னா, it depends on your comfort levels, it depends on the application. Clear? Are you guys clear? உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சாரு? உங்களை ப்ராக்டிக்கலா எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. No one will ask any practical questions in synchronization concept. The only concept they'll ask is what's the difference between implicit weight and explicit weight. That will be the first question. All you need to tell is, இந்த மாதிரியே ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்துக்கிங்க. Take a paper and pen. Whether you are attending online interview or offline interview, take a paper and pen and draw these kind of applications. இங்க பாருங்க, நேம், ஏஜ், ஜெண்டர், கோர்ஸ் ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு. இதுல ஜெண்டர் கிளிக் ஆக மாட்டேங்குது. Then I'll put implicit weight. Implicit weight போட்டேன்னா for every 250 milliseconds it will go on poll. It will go on poll. Poll is nothing but checking. So implicit weight, in implicit weight, the polling time is 250 milliseconds. அதே நான் இங்க explicit weight போட்டுக்கிட்டேன்னா it will go on poll for every 500 seconds. Go on poll in the sense go on check for 500 for every 500 milliseconds. Okay, so அந்த மாதிரி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே போதும். நெக்ஸ்ட் இமீடியட் கொஸ்டின் வரும் உங்களுக்கு. தென் வாட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த்ரெட் டாட் ஸ்லீப் அண்ட் இம்ப்ளிசிட் வெயிட்? அது இன்னும் சிம்பிள் ஆன்சர். ஸோ இன் த்ரெட் டாட் ஸ்லீப் இட் டசன்ட் ஈவன் மேட்டர், இட் டசன்ட் ஈவன் கேர் whether ஐடி came or not. You gave 5 seconds, I'll wait for 5 seconds. You gave 10 seconds, I'll wait for 10 seconds. That is thread dots. But in implicit weight, that's not the case. It will go and check every time. It will not waste a time. It will go and check the condition. This is the condition actually. Whether this, you have put this weight only for this locator. That's the condition. It will consider the condition seriously. But in thread dot sleep, it doesn't care about the condition. You ask me to wait for this much amount of time, I'll wait. That's all. The problem is, that's the problem in thread dot sleep. இந்த அளவுக்கு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா போதும்டா. Are you guys clear? Nothing will happen, Ramesh. That's what I was saying. You can use whichever weight you are comfortable. ஓகே, எதுவும் ஆக போறது இல்லை. அது தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட். ஓகே, தியரி கான்செப்ட் தான். ஸோ சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்கல்ல, இது இங்கே தான் யூஸ் பண்ணணும், பட் அதை யூஸ் பண்ணலன்னா இட் வில் ஒர்க். ஒரு தியரியா ஒரு டிஃபரன்ஸ் சொல்லணும் இம்ப்ளிசிட் வெயிட் எக்ஸ்பிளிசிட் வெயிட்னா நீங்க இந்த நம்பர்ஸோட பேசுங்க. வாட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இம்ப்ளிசிட் அண்ட் எக்ஸ்பிளிசிட் வெயிட்னா போலிங் டைம் இஸ் 250 millisecond implicit weight, polling time is 500 millisecond explicit. That's all. If you use implicit weight in heavyweight application also, that's absolutely fine. ஓகே, இதுதான் போய் செக் பண்ண போகுது டாம்ல, நம்ம போய் எது செக் பண்ண போகுது. ஓகே, யூ கேன் யூஸ் வாட் எவர் யூஆர் கம்ஃபர்டபுள். கிளியரா எல்லாருக்குமே? நம்ம சதீஷ், நம்ம இன்னும் ஸ்கிரிப்டுக்கே போகலடா, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண தம்பி. நம்ம இன்னும் ஸ்கிரிப்டிங்க்கு போகலாம், அதுக்குள்ள எனக்கு சின்டாக்ஸுக்கு போயிட்டீங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஆர் யூ கெஸ் கிளியர்? இம்ப்ளிசிட் எக்ஸ்பிளிசிட் வெயிட்க்கு எல்லாருமே கிளியர்னா then I'll tell the fluent weight. Fluent weight la concept enna, for example in the gender field ku neenga fluent weight potirukkinga for 5 seconds. Okay, fluent. neenga 250 millisecond to 500 millisecond andrathu this is user defined. இங்க polling time போடுவீங்கல்ல, இந்த polling time in implicit weight na that is by default 50 millisecond, explicit weight na by default 500 millisecond. But if you use fluent weight, the polling time is user defined. நீங்க script கொடுக்கணும். You have to give in script for how much time it has to go and check every time. For every time எந்த டைம்க்கு அப்புறமா போய் செக் பண்ணணும்ன்றது you have to tell in the script. Polling time அந்த ஸ்கிரிப்டே fluent weight ஓட ஸ்கிரிப்டே பாத்தீங்கன்னா அந்த வெயிட் டைமே பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி பிகர். ஆக்சுவலா இம்ப்ளிசிட் வெயிட் இப்போ த்ரெட் டாட் ஸ்லீப் எல்லாம் ஒரு லைன் தானே. த்ரெட் டாட் ஸ்லீப் யூ வில் கிவ் 5 milliseconds or 10 milliseconds. In implicit weight also it is only one line. Driver dot manage times out ன்னு வரும். அதே explicit weightனா 2 lines. But in fluent weight the weight statement itself is around 5 to 6 lines. Fluent weight என்றது வெரி ரேர்லி யூஸ்ட். நீங்க ஏதாவது ஆன்லைன் டியூட்டோரியல்ஸ் அந்த மாதிரி பார்த்தாலே fluent weight no one will teach. அதை டீச்சே பண்ண மாட்டாங்க, விட்டுடுவாங்க அவங்க. பிகாஸ் no one will use the fluent. Okay, but உங்களுக்கு just have an idea. Anyways, we are going to write one program in fluent weight also, don't worry. So polling time is user defined. You have to give in your program in the 1000 milliseconds ல எனக்கு இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I need to check for every 1 millisecond. ஒரு மில்லிசெகண்ட் இப்போ செக் பண்ணுன்ற மாதிரி கொடுக்கணும், நீங்க தான் கொடுக்கணும் உங்க ஸ்கிரிப்ட்ல.
and the polling time வந்து 1 second. Anyways, we are going to write the program, then you will understand. Are you guys clear? Implicit wait na 250 milliseconds, explicit wait na 500 milliseconds, fluent wait na user defined. The polling time is user defined. We are going to write the program. And page load timeout, the last one is page load timeout. Page load timeout doesn't depend on the each one alone. Page load na enna artham, motta page matters for it. For example, many elements are not loading immediately. ஸோ நீங்கள் இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஜ் ஃபீல்டு வரல, ஜெண்டர் ஃபீல்டு வரல, சீக்கிரமா கோர்ஸ் ஃபீல்டு வரல. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒன்னொன்னுத்துக்குமே யூ நோ நீட் டு கோ அண்ட் புட் த்ரெட் ஆர் ஸ்லீப் ஆர் implicit wait or explicit wait. You no need to put wait statement for each field. What you can do is you can ask your script to wait for the page to load. The whole page load ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண சொல்லலாம். Okay, இங்க also the same concept. Even if you give 10 seconds here, if the page is ready, if the DOM is ready, the whole DOM is ready, not single element. If the whole DOM is ready, then even if you give 10 seconds wait time here, if the DOM is ready in second, it will not waste the remaining 8 seconds. It will run the script. Whereas we are going to see practical all the ways. Okay, can we start scripting? Are you guys clear with the concept first of all? A very important concept of synchronization. Okay, synchronization எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? உங்க ஸ்கிரிப்ட் ஏயூடினா இது கிடையாது, அப்ளிகேஷன் அண்டர் டெஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஏயூடி. அப்ளிகேஷன் அண்டர் டெஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஏயூடி. அப்ளிகேஷன் அண்டர் டெஸ்ட்னா நீங்க எதை ஆட்டோமேட் பண்றீங்களோ அதுதான் அப்ளிகேஷன் அண்டர் டெஸ்ட். Sub-tab page. I don't understand your question, Kritika. Can you repeat your question? Can you reiterate your question? So, this a very important concept. Synchronization, anyways, I'm going to send these notes for you. These notes you will receive. Okay. This is thread.slip. Unconditional wait, implicit wait. Polling time 250 milliseconds. It will go on poll down. That's explicit wait na 500 milliseconds. And this is the syntax we are going to write program. Don't worry about it. This is what I was talking about. Fluent wait oda code parunga. And the wait statement oda code evlo perusa irukku parunga. And then you need to give the polling time here, where it is. You can see here polling every. You need to give the time, polling time manually. Okay. Very rarely used one. You don't need to worry about page load time. Simple thing. Okay, can we start scripting? Fluent wait, definitely I don't know. Okay, fluent wait, I never used it. No one will use it. So it depends. I repeat once again. So implicit eng use பண்ணனும், explicit eng use பண்ணனும், fluent eng use பண்ணனும், page load eng use பண்ணனும்ன்றது it will come under. It will come based on your experience only. That's a generic question. So no one will ask that question. Implicit na eng use பண்ணனும், explicit na no. எங்க கேக்குற questions என்னன்னா thread.slip நான் எங்க யூஸ் பண்ணணும், implicit wait நான் எங்க யூஸ் பண்ணணும். thread.slip கட்டாயமா ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணணும். Can someone tell me? Thread.slip is definitely used in one particular scenario. Can someone tell me? In which scenario? நீங்க ஆல்ரெடி ஆட்டோமேட் பண்ணிருக்கீங்க. Thread.slip is mandatorily used in one particular scenario. Very good, Rahul. Captcha. While entering CAPTCHA, your page has to wait for some time. அங்கெல்லாம் நீங்க implicit explicit யூஸ் பண்ண முடியாது. If the element is ready, then it will not wait until you enter the CAPTCHA. Okay, so இது மாதிரி questions that you have to anticipate in interviews. Thread.slip கட்டாயமா சில இடத்துல யூஸ் பண்ண even though thread.slip has disadvantages, in some scenarios thread.slip is useful. One best scenario is CAPTCHA. One best example is CAPTCHA. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்க எதிர்பார்க்கணும் இன்டர்வியூஸ்ல. இம்ப்ளிசிட் எங்க யூஸ் பண்ண, எக்ஸ்பிளிசிட் எங்க யூஸ் பண்ண, இட் டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் அப்ளிகேஷன், இட் டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, இங்கே நான் எக்ஸ்பிளிசிட் வெயிட் 2 லைன் எழுதுறோம், ஐ கேன் கோ ஃபார் இம்ப்ளிசிட் வெயிட். ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்த எதை எங்க யூஸ் பண்ணணும் நீங்க. இப்போ எனிவேஸ் we are going to write one program, you'll understand. Okay, so Kavya, can you share your screen?
Okay, can you guys create a new script, new class with the name implicit weight example? Test engine framework. We are going to write only test engine programs going forward. So in test engine, create a new class with the name implicit weight example. Implicit weight example. அங்க P வச்சுக்கீங்க காவ்யா. M க்கு அப்புறமா. Very good. Implicit weight example. இல்ல டெமோ எப்படி வேணா வச்சுக்கோங்க, உங்க நேம் உங்க இஷ்டம். டெமோ எக்ஸாம்பிள் எப்படி வேணா வச்சுக்கோங்க, யுவர் விஷ். பண்ணிட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டு I'll tell you the flow what you need to automate. First of all, start. I'll tell the flow. Guys, pay attention. Kavya, can you open Google Chrome? Open google.com. Type google.com. Okay. Okay, guys, I'm going to tell the flow that you need to automate. Listen carefully. So you need to open google.com and then you need to type Sachin Tendulkar. Can you type Sachin Tendulkar in the search field? Sachin Tendulkar. Very good. After that, okay. No. Don't hit enter. That's a very. I'm going to tell one concept here. Okay. Guys, watch carefully. No, don't type also. Sorry. Don't type also. Remove everything. Remove everything. Keep escape. Hit escape in your keyboard. Guys, watch carefully. நீங்க யூசுவலா என்ன பண்ணுவீங்க? You will enter the text. You'll enter the text in that search field and then you need to click on that Google search button. Basically, you need to click on that Google search button. Now, can you type Sachin Tendulkar? What's happening? These suggestions are actually hiding that Google search button. Do you see? That particular Google search button is not shown here. It is hidden. It is completely hidden. இப்போ நான் சச்சின் டெண்டுல்கர் டைப் பண்ணிட்டேன். I need to search. என்ன பண்ணுவீங்க actually? What's the action that you need to do? The button is not visible now. I cannot click on that button. Then which action I need to perform? Which action I need to perform? Basically, I need to hit enter. So the same way you need to automate. So Sachin Tendulkar type பண்ணிட்டு enter hit பண்ணுங்க எல்லாருமே. Can you guys do that? Sachin Tendulkar type பண்ணிட்டு hit enter. So can you guys automate until this flow? Find the locator of that search field and then type Sachin Tendulkar and then hit enter. அது வரைக்கும் முடிச்சிடுங்க, டக்குன்னு பார்க்கலாம். Using keyboard actions, Inisha. Keyboard actions. Name இருக்கு பாருங்க. Yes, you have name. Q1 இருக்கு. ஒரு வாட் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்துக்கிங்க. Is it changing? ஏன்னா ஒரு லெட்டர் தான் இருக்கு. So it's dangerous. So refresh பண்ணி பார்த்துக்கிங்க. If it's not changing, yes, it's not changing, you can use that name value. டக்குன்னு முடிங்க பார்க்கலாம் எல்லாருமே. ஒரு ஸ்கிரிப்ட்ல பேஜ் லோட் எழுதிக்கிங்க. In second script, in first script, open the browser, everything, hit the URL, everything. In the second script, you use you write the code for entering the Sachin Tendulkar text and then priority use பண்ண வேணா a_page load வச்சுக்கிங்க காவியா. Yeah, remove priority and then use the script name as a_page load. Very good. URL google.com கொடுத்துருங்க. புரிஞ்சிச்சுலடா என்ன பண்ணணும்னு? So in second script, write for entering Sachin Tendulkar in that and then hitting the enter in second script. அதுக்கு நீங்க வேணா public void search results வச்சுக்கலாம். Script name b_search results. முடிக்க டக்குன்னு பார்க்கலாம் எல்லாருமே.
சூப்பர், வெரி குட் காவ்யா, வெரி குட். முடிச்சிட்டிங்களா? குட் குட் குட். காவ்யா முடிச்சிட்டாங்க, மற்றவங்க சின்ன மொத்தம் மறந்துருப்பீங்க. ஆக்ஷன்ஸ் கிளாஸ் எதுவும் மண்டையில் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ஒரு வீக் தான் நான் லீவ் கொடுத்தேன். இல்லைன்னா லாஸ்ட் வீக்கே முடிஞ்சிருக்கும் நம்மளோட கிளாஸஸ். ஐ ஹேட் சம் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி, ஸோ ஐ ஹேட் டு கீப் லீவ். இருந்துச்சுன்னா நாளையோட சிலபஸ் முடியுது. அண்ட் ஆல்சோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் த நேம். இந்த குரூப்லயே ஆக்சுவலா டோட்டலி நேத்தோட சேர்த்து ஆல்மோஸ்ட் டில் எஸ்டர்டே ஆல்மோஸ்ட் 6 people already placed in Selenium. Till yesterday ஒருத்தர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார் நேற்று மத்தியானம். ஓகே, ஸோ டில் எஸ்டர்டே ஆல்ரெடி 6 people got placed in Selenium as freshers-ஆவே they got placed in Selenium. ஓகே, ஸோ நீங்க எதுக்குமே வெயிட் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் அப்ளைங் ஃபார் ஜாப்ஸ் வித் Selenium. சிங்க்ரனைசேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஸோ அதுவும் முடிச்சிடுவோம் இன்னொரு 15-20 minutes அண்ட் அசர்ஷன்ஸ். மற்றதெல்லாம் அட்வான்ஸ் Selenium கான்செப்ட் தான். ஐம் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் யூ டு த அட்வான்ஸ்ட் Selenium. தட்ஸ் ஆல். இந்த சிங்க்ரனைசேஷன் அண்ட் அசர்ஷன் முடிச்சிட்டேன்னா உங்க சிலபஸை முடிஞ்சாலும். ஓகே, ஆல்ரெடி 4 people got placed in Selenium. That's a good news. Okay, so you people also keep trying. மற்றவங்களும் முடிச்சிட்டிங்களாடா டக்குன்னு? Guys, done until this? One person got placed in Accenture also for 6 lakhs package. That's an excellent news. In the batch, I don't want to tell the name. In Selenium, 5.2 or 5.3. I'm not close to 6 lakhs. Selenium place ஆயிருக்காரு. He messaged me last Wednesday. Okay, so keep your resume updated and start trying, guys. Okay, முடிச்சிட்டிங்களாடா? ஓகே, now shall I explain the remaining flow? கொஞ்சம் டக்குன்னு சொல்லுங்கடா. யாராவது வெயிட் பண்ணணும்னா சொல்லுங்க. I'll wait or else I'll continue. ஏன்னா இன்னைக்கு நாளைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். we need to complete the syllabus or else திருப்பி இன்னொரு வீக்கெண்ட் உட்காரணும். லேப்டாப்ஸ் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கடா. யாருக்காவது வெயிட் பண்ணணுமா or shall I continue? ஹேமந்த், யூஸ்வலா வெயிட் பண்ணுவியே, முடிச்சிட்டியா தம்பி? அசார், ஓகே குட், ரைட். நான் the concept here is, இப்போ நம்ம இன்னும் என்ன பண்ண போறோம்னா, can you go to the Chrome browser மக்காவியா? ஸோ ஆஃப்டர் ஹிட் டைப் பண்ணுங்க, சச்சின் டெண்டுல்கர் டைப் பண்ணிடுங்க, என்டர் கொடுத்துருங்க. ஹிட் என்டர். ஓகே, நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. அந்த பேஜில் கொஞ்சம் கீழே நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஹியர் இஸ், அங்கே அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் இருப்பாருங்க, கொஞ்சம் மேலே ஃபர்ஸ்ட் லிங்க்லேயே டிசி அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் எல்லாருக்குமே வந்திருக்கா? இல்லைன்னா நம்ம அந்த அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் போவேன். அந்த சச்சின் டெண்டுல்கர் ஹைஃபன் விக்கிபீடியான்னு இருக்குல்ல லிங்க், த வெரி ஃபர்ஸ்ட் லிங்க். The flow here is, I am going to click on that Sachin Tendulkar hyphen Wikipedia. I am going to click on that link. After getting the search results, I need to click on that particular link. Can you guys locate that and write the script? அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணணும், எழுதுங்க. லொகேட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டு, ஓகே, சச்சின் டெண்டுல்கர், எஸ். டெக்ஸ்ட் இருக்கு பாருங்க, யூஸ் தட் டெக்ஸ்ட். கோ டு செலக்டர்ஸ் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் டெக்ஸ்டோ ஏதோ உங்க இஷ்டம், டெக்ஸ்ட் மெத்தடோ ஏதோ ஒன்று உங்க இஷ்டம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு, can you guys complete the script? அசைன்மெண்ட்ஸும் நான் பார்க்க முடியலடா. ஐ வாஸ் பிட் பிஸி லாஸ்ட் வீக். ஸோ ஐ வில் ரெஸ்பாண்ட் டு யுவர் அசைன்மெண்ட்ஸ் மோஸ்ட் லைக்லி டுடே ஆர் டுமாரோ. காப்பி பேஸ்ட் இட். மொத்தமே பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. we don't need to experiment now. டெக்ஸ்ட் ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கிங்க. hit enter. Okay, good. Bring that. Script முடிச்சிடுங்க. driver dot find element click வரைக்கும் முடிச்சிடுங்க. dot click. Good, very good. Okay, எல்லாரும் இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க.
Save the program. Kavi. Good. எல்லாரும் இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. Done? Okay, good. Now. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம we are going to experiment with this program with red dot sleep, implicit weight, explicit எல்லாமே. Okay. So first நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா before clicking that link, put a red dot sleep. I mean, the step that you have written now, right? To click on that Sachin Tendulkar Wikipedia page, put a thread dot sleep for 10 seconds. Can you guys put a thread dot sleep for 10 seconds? 10 seconds means 10,000 basically. Indoor zero போட்டுடுங்க. Yeah. Mouse over. Add throws declaration. இது வரைக்கும் முடிச்சுட்டு சொல்லுங்க. And I want everyone to watch Kavya screen. அந்த சச்சின் டெண்டுல்கர் ஹைஃபன் விக்கிபீடியா மேல கிளிக் பண்றதுக்கு முன்னாடி before that step, put thread dot sleep for 10,000 milliseconds. Can you guys complete that and let me know? We'll see something in Kavya screen. Practical உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். Just put a thread dot sleep before that last step. அது அவ்வளவுதான். லாஸ்ட் ஸ்டெப் முன்னாடி ஒரு த்ரெட் டாட்ஸ்ல போட்டு சொல்லுங்க. கொஞ்சம் சீக்கிரமா சொல்லுங்க. லேப்டாப்ஸ் இருக்கிறவங்க. யூ கைஸ் நீட் டு சேவ் டைம். நீங்க டைம் நல்லா சேவ் பண்ணீங்கன்னா நாளைக்கு நம்ம சிலபஸ்ல இல்லாத 2-3 கான்செப்ட் கூட ஐ வில் ட்ரை டு டீச் யூ. ஓகே, உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் ஒன்ஸ் யூ கெட் இன்டு ஜாப்ஸ். டன்னா? ஓகே. ஸோ கேன் யூ கைஸ் வாட்ச் காவ்யா ஸ்கிரீன் ஃபார் அ மினிட்? எல்லாருமே காவ்யா ஸ்கிரீன் பார்க்க முடியுமா ஃபார் நெக்ஸ்ட் 5 minutes? ஓகே, எல்லாரும் காவ்யா ஸ்கிரீன் பாருங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம், ஆஃப்டர் ஹிட்டிங் த என்டர், பிஃபோர் கிளிக்கிங் தட் லிங்க் we have put thread dot sleep for 10 seconds. Good. Can you run the program? Watch carefully. Thread dot sleep போட்டிருக்கோம். இங்க implicit weight போடல. எல்லாரும் கவனமா பாருங்க. Yes, run the program. Okay, இப்ப பாருங்க we came to this page. The link is ready, the page is loaded, but the link is ready, but it's not clicking. It will wait for 10th second to complete because we have put thread dot sleep for 10 seconds. Do you see that? It will wait for 10th second to complete. That's the disadvantage of thread dot sleep. Okay, have you guys noticed it? Page வந்துருச்சு, link வந்துருச்சு, ஆனாலும் it's not clicking. It will wait for 10th second to complete. Since we have used thread dot sleep தானே யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Have you guys noticed it? The wastage of time here. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? We are going to run the script one more time. Kavya, can you close that browser and run the script one more time? எல்லாரும் கவனமா பாருங்க. So we have given thread dot sleep for 10 seconds before clicking that link. So கவனமா பாருங்க. browser ஓபன் ஆகுது, சச்சின் டெண்டுல்கர் டைப் ஆகி என்டர் ஹிட் ஆயிடுது. இங்கதான் பிரச்சனை. இங்க பாருங்க, the page load ஆயிடுச்சு. The page is loaded. The link is ready, absolutely ready. The link is absolutely ready, but it's not clicking. It will wait for 10th second to complete. That's the disadvantage. இந்த பாருங்க, 10th second complete ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் கிளிக் ஆகுது. Okay, இப்போ have you guys understood the disadvantage of thread dot sleep first of all before I go to implicit weight? எல்லாருக்கும் நான் இப்போ ப்ராக்டிக்கலா காமிச்சது புரிஞ்சுச்சா? எல்லாருக்கும் ஐ நீட் ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் எவ்ரிஒன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் சிங்க்ரனைஸ். சிம்பிள் கான்செப்ட், பட் டெஃபினட்டா உங்களுக்கு கேட்குற கான்செப்ட் இன்டர்வியூஸ்ல. Have you guys seen practically? That's the disadvantage of thread dot sleep. Whatever condition it is, you have given me to wait for 10 seconds, I'll wait for 10 seconds. That's all. You keep your condition with you. I'm going to wait for 10 seconds. That's all. That's the point of thread dot sleep. Now I'm going to show you the advantage of implicit wait now. எல்லாரும் இங்கே பாருங்க. Don't write the script. Okay, எல்லாரும் இங்கே பாருங்க.
எஸ் அப்சல்யூட்லி ரமேஷ், இட்ஸ் அன்கண்டிஷனல். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அந்த த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க காவியா. சின்ன டோன்ட் ரைட் தி ஸ்கிரிப்ட், ஐ வில் கிவ் டைம் ஃபார் ரைட்டிங். Now I am going to write implicit wait. In the next line, in the next line, and the line number 28, instead of thread dot slip, I am going to use implicit wait. Implicit very simple. Implicit wait, simple line. So driver dot, driver dot manage. Driver dot manage எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? Driver dot manage எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? Manage method எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்றவங்க பாக்குறது இல்ல எல்லாருமே. Driver dot manage எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? ஆக்சுவலா மேல இருக்கு பாருங்க, மேக்ஸிமைஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். வெரி குட் நிக்கிதா, வெரி குட்மா. ஸோ மேனேஜ் ஹிட் பண்ணுங்கம்மா. டிரைவர் டாட் மேனேஜ் அங்க இருக்கு பாருங்க, லைன் நம்பர் 20ல மேக்ஸிமைஸ் பண்ற இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். மேனேஜ் டாட், வெரி குட் வெரி குட், மேனேஜ் டாட் டிரைவர் டாட் மேனேஜ் டாட் டைம் அவுட்ஸ். டைம் அவுட்ஸ்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு பாருங்க, டிஎன் டைப் பண்ணுங்க. டைம் அவுட்ஸ், எஸ், ஹிட் என்டர், ஹிட் என்டர் டாட். இப்போ நம்மளுக்கு implicitly வெயிட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. டாட், do you see there implicitly wait, the fourth one? Yes, hit enter, hit enter. It will ask you for two arguments. It will ask you for two arguments. Implicit wait method basically two arguments இருக்கும். Very simple. Okay, first you need to give the time. இப்போ நான் வந்து 10 seconds தான் யூஸ் பண்ண போறேன், just 10 ன்னு enter பண்ணுங்க. Okay, and then in the second argument டைம் யூனிட் அங்கே காமிக்குது பாருங்க. டைம் யூனிட் ஒரு கிளாஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு. ஓகே, டைம் யூனிட், எஸ், டைப் பண்ணுங்க. அதே அப்படியே டைப் பண்ணுங்க. நம்ம அந்த 10ன்றது யூ நீட் டு ஸ்பெசிஃபை விச் யூனிட் இஸ் இட். இஸ் செகண்ட்ஸா, மில்லி செகண்ட்ஸா, டேஸா, மினிட்ஸான்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே டைப் பண்ணுங்க. டைம் யூனிட் டாட், டு யூ see there different types of டைம் யூனிட்ஸ்? இங்க பாருங்க, டேஸ், ஹவர்ஸ், மைக்ரோ செகண்ட்ஸ், மில்லி செகண்ட்ஸ், மினிட்ஸ், நானோ செகண்ட்ஸ், நிறைய இருக்கு பாருங்க. இப்போ இந்த 10 என்ன செகண்ட்ஸ் தானே, செகண்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க, அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். நீங்க இங்க 10,000 கொடுத்துருந்தா, இஃப் யூ ஹவ் given 10,000 இயர், the time unit will be milli seconds. அவ்வளவுதான். நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும், அவ்வளவுதான். தட்ஸ் த பாயிண்ட். Now watch carefully, same program. Before clicking that Sachin Tendulkar Wikipedia link, we have given 10 seconds time. Okay, இப்போ கவனமா பாருங்க. Kavya is going to run the script. ரன் பண்ணுங்க. Let's see whether the script will wait for 10 seconds or once the link is ready, it is going to click. இப்போ பார்த்துடுங்க. You can see practically the difference between implicit and thread dot slip. Okay, browser open ஆயிடுச்சு. Do you see there? The moment the link is ready, it is clicking. It is not waiting for 10th second. Have you guys understood the point? இப்போ புரிஞ்சிச்சு practically. இன்னொரு வாட்டி ரன் பண்ண முடியுமா? Yeah. The moment the link is ready, at உடனே கிளிக் பண்ணு. த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் மாதிரி நீ என்ன வேணா வச்சுக்கோ. நான் 10 செகண்ட் நீ வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன், நான் வெயிட் பண்றேன்ற மாதிரி. இட் will not waste the whole time duration. It will not. அதுதான் advantage of implicit. இங்க பாருங்க, பேஜ் லோட் ஆச்சு, லிங்க் இஸ் ரெடி, immediately it is clicking. It is not wasting the whole time. It is not wasting the whole time. Have you guys understood the concept? இப்போ நான் இன்னொன்று காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு, சிம்பிள். ஒரு வாட்டி அதே எக்லிப்ஸ்க்கு வாங்க, அந்த டெஸ்ட் என்ஜி டேபுக்கு போங்க. ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் என்ஜி டேப், அந்த கன்சோல் பக்கத்தில். எஸ், கேன் யூ டெல் மீ த டைம் ஃபார் implicit wait program? Total time is 14 seconds. Okay, total time எடுத்துக்கிட்டது 14 seconds. Implicit wait யூஸ் பண்ணுங்க. Okay, okay. Now can you அது ஒரு வாட்டி thread dot sleep enable பண்ணிட்டு implicit wait disable பண்ணுங்க ஸ்கிரிப்ட்ல. Yeah, remove that. Very good. Comment, very good. Now run the program. சின்ன கவனமா பாருங்க எல்லாரும். Now thread dot sleep வச்சு ரன் பண்றோம். We are running the program with thread dot sleep. Let's see how much time it is going to take. So Sachin Tendulkar page வந்துருச்சு. It will not click that link until 10th second is completed. இத பாருங்க, அப்படியே வெயிட் பண்ணுது. It is not going to click. 10th second முடியற வரைக்கும் அது கிளிக் பண்ணாது. வெயிட் பண்ணுங்க, அப்படியே பாருங்க. ஓகே, இப்போ கிளிக் பண்ணுச்சா? Now let the script get complete. இப்போ டைமர் வந்து பாருங்க. 1 minute guys.
சாரி guys, I got a phone call. இப்போ பாருங்க எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிச்சு for thread dot sleep. Do you see there? How much time it took in thread dot sleep? 26 seconds. அதே implicit wait 40 seconds. You can see the clear difference that almost around 10 seconds. புரியுதா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கான்செப்ட்? கார்த்திக் மணி இப்பதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். த்ரெட் டாட் ஸ்லீப் பண்றது கேப்சா மாதிரி விஷயங்கள்ல நீங்க யூஸ் பண்ணணும். கட்டாயமா எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் வெயிட் பண்ணே ஆகணும்ன்ற விஷயத்துல த்ரெட் டாட் ஸ்லீப் யூஸ் பண்ணணும். எனக்கு வெயிட் பண்ண தேவையில்லை, எனக்கு டக் டக்குன்னு ஸ்கிரிப்ட் நடக்கணும். பட் வெயிட் எங்க தேவை, எலிமெண்ட் லோட் ஆகிற வரைக்கும் தேவைன்ற இடத்துல நீங்க கட்டாயம் இம்ப்ளிசிட் எக்ஸ்பிளிட் யூஸ் பண்ணிக்கணும். கைஸ், இஸ் இட் கிளியர்? என்னடா ரொம்ப டல்லா இருக்கீங்க, கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருங்க. இஸ் இட் கிளியர் எல்லாருக்குமே? புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? பாருங்க டைம் டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்க. ஃபார் implicit wait it took only 14 seconds. For explicit wait you can see 26 seconds, almost the clear difference of 10 seconds. அந்த 10 seconds அடிஷனலா வருது பாருங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் த கான்செப்ட். ஓகே, இது நீங்க ப்ராக்டிக்கலா இப்ப பாத்துருக்கீங்க. இன்டர்வியூல கட்டாயம் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகே, இன்டர்வியூல நீங்க எக்ஸ்பிளைன் இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா போதும். ஓகே, குட். ஸோ யார் யார் கிளியரோ அவங்க எல்லாம் ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிடுங்க. த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் கமெண்ட் அவுட் பண்ணிடுங்கம்மா. கீப் implicit wait. Very good. Which parameter? Okay. Kritika want me to explain that line number 31. நான் முதல்ல இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Can you remove that line number 31? காவ்யா, கிருத்திகா இங்க பாருங்க. So as usual driver has to manage the timeouts. Timeouts in the sense எவ்வளவு நேரம் டைம் வெயிட் பண்ணணும்ன்றது. So driver dot manage. நீங்க மேக்ஸிமைஸ்ல யூஸ் பண்ண மெத்தட்ஸ் தான். சரி, யாராவது கிளியரா அவங்கள ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிடுங்க. வில் கோ டு explicit wait immediately. Dot timeouts dot, there is a method called implicitly wait. The fourth one you can see there, implicitly wait. Okay, it has two arguments. Basically it has two arguments. So first argument வந்து hit பண்ணிடுங்க, enter hit பண்ணிடுங்க. So first argumentல you need to give the time. First argumentல it depends on your network speed, Ramesh. Okay, உங்க network speed கரெக்டா 10 seconds 10 seconds. இங்க கூட பாத்தீங்கன்னா காவியாக்கு த்ரெட் டாட் ஸ்லீப் யூஸ் பண்ணா 26 செகண்ட்ஸ் வந்துச்சு. அது இம்ப்ளிசிட் யூஸ் பண்ணா 14 செகண்ட்ஸ். பேசிக்கலி 12 செகண்ட்ஸ் டிஃபரன்ஸ். ஸோ அந்த 10 செகண்ட்ஸ் கட்டாயம் ஆட் ஆகும். அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா டைம் வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இன்டர்நெட் ஸ்பீட், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த எக்லிப்ஸ் ஸ்பீட், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அப்ளிகேஷன் ஸ்பீட், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மெஷின் ஸ்பீட். எல்லாமே இட் மேட்டர்ஸ். கட்டாயமா 10 வருது. எப்பவுமே நீங்க டைம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். எப்பவுமே வந்து ஓகே இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகுதுன்னு someone ask you, okay, you have written 1000 lines of code, your lead is asking how much time it is taking. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரன் பண்ணிட்டு அந்த டைம் சொல்லக்கூடாது. you should not tell the time by running the script only once. Guys, listen carefully, very very important point. You have written a code for 1000 lines, okay, and you have ran it. நீங்க ரன் பண்றப்போ ஒரே ஒரு வாட்டி நோட் பேட் மட்டும் ஓன் பண்றீங்களாமா? சின்ன கவனம் பாருங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you have automated some program, okay, you have written 1000 lines of code. Once you ran it for the first time, it took around 5 minutes. Can you write 5 minutes? Very good. First 5 minutes. Okay, உடனே உங்க லீடு வந்து கேட்கிறாரு how much time it is taking. Now you should not say 5 minutes. That's the point I am making here. You should not say 5 minutes. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எப்பவுமே இட்ஸ் யூனிவர்சலி adopted process. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you need to run for 4 to 5 times or 5 to 10 times. For example, second time run பண்ணுங்க. Second என்ன எழுதுங்களா? Second time it is taking 7 minutes. For example, it is taking 7 minutes. Next, third time it is taking 4 minutes. Fourth time it is taking 4 minutes once again. Fifth time it is taking 8 minutes. Okay, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you need to average everything and that will be your execution time. You should not tell single number. Average பண்றது தெரியும்ல? The 5 plus 7 12, 12 plus 4 16, 16 plus 4 20, 28 divided by 5 எவ்வளவு வரும்? 5.5 something வரும். புரியுதா? எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் போடணும். புரிஞ்சிச்சுடா? you know how to average, right? எல்லாருக்குமே தெரியும்ல? மொத்தமாக ஆட் பண்ணா 28 சம்திங் வருது. 28 டிவைடட் பை 5 டைம்ஸ் தான் ரன் பண்றீங்க. இப்போ 5.6 வரும்னு நினைக்கிறேன், if I am not wrong. 5.6 minutes is your script execution time.
ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக இதுதான் வருதுன்னு இதுதான் சொல்லக்கூடாது. ஆர் கைஸ் கிளியர்? நான் என்ன இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்குமே? ஓகே குட். நீங்கள் அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்துடுங்க. ஓகே கிருத்திகா பாருங்கம்மா. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் யூ நீட் டு டெல் த டைம். அந்த டைம் வந்து இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் இன் செகண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா 10 போட்டுடுங்க. இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் இன் மில்லி செகண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா 10,000 போடுங்க, உங்க இஷ்டம். இந்த செகண்ட் ஆர்குமெண்ட்ல யூ நீட் டு யூஸ் அ கிளாஸ் கால்டு டைம் யூனிட். தெர் இஸ் அ கிளாஸ் கால்டு டைம் யூனிட். டைம் யூனிட் டி அண்ட் யூ கேப்ஸ் வித்தவுட் ஸ்பேஸ். டைம் யூனிட் டாட்னு போட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கிற எல்லா மெத்தட்ஸ் வரும். தீஸ் ஆர் த டைம் யூனிட்ஸ். அது வந்து டேஸ் ஹவர்ஸுங்க பாருங்க, டேஸ் ஹவர்ஸ் மில்லி செகண்ட்ஸ் மினிட்ஸ் நானோ செகண்ட் நிறைய டைம் யூனிட்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ இதில் நீங்கள் அந்த 10ன்றது என்னன்றது ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் செகண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ யூனிட் டு ஹிட் செகண்ட்ஸ். தட்ஸ் ஆல். தட்ஸ் த கான்செப்ட். அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது ரமேஷ். ஓகே, யூ ஷுட் நாட் டெல் இன் தட் வே. யூ ஷுட் ஆவரேஜ் இட் அவுட் அண்ட் டெல். இப்போ கிளைண்ட் கிட்ட பேசுறீங்க, மேனுவல் டெஸ்டிங் இட் இஸ் டேக்கிங் 5 days ஆஃப் டைம். ஆட்டோமேஷனுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்னா யூ ஷுட் ஆவரேஜ் அவுட் அண்ட் தென் டெல் இட் வில் டேக் 1 day or 2 day. இல்லை 2 to 3 நாள் ஆகும்னா அவையிலே வச்சிடுவான். அப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது. யூ ஷுட் டெல், யூ ஹேவ் quantifiable data. You should always have quantifiable data to talk. தருண் வரமா ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. வேல்முருகன் இஸ் ஆஸ்கிங் இட் அவுட். The script is too low than the running. அதான் வேல்முருகன் யூஸ்வலி தட்ஸ் அ குட் பாயிண்ட். ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த 1000 lines ஆஃப் கோடு 1000 ஸ்கிரிப்ட்ஸாக இருக்கிறது யூஸ்வலாக எல்லா கம்பெனிஸ் ஆனாலும் எங்கள் கம்பெனி ஆனாலும் எந்த கம்பெனிஸ் ஆனாலும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் மார்னிங் பண்ணிட்டு நைட் கிளம்புற முன்னாடி ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணிட்டு கிளம்பிடுவாங்க. அடுத்த நாள் காலையில தான் வந்து இந்த டெஸ்ட் என்ஜி டேப்ல இருக்கிற டைமும் என்னென்ன ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆயிருக்கு, அதே மாதிரி டெஸ்ட் அவுட்புட்ல என்னென்ன ஃபெயில் ஆகுன்ற செக் பண்ணிக்குவாங்க. தோஸ் ஆர் கால் நைட்லி ஜாப்ஸ். அதுக்கு பேர் என்னன்னா நைட்லி ஜாப்ஸ். ஸோ ஆட்டோமேஷன் நைட்லி ஜாப்ஸ்ன்றது நீங்க ஒன்ஸ் யூ கெட் இன் டு எனி கம்பெனி நீங்க அடிக்கடி கேட்குற ஒரு வேர்டு. ஆட்டோமேஷன் நைட்லி ஜாப்ஸ்னா எல்லா ஸ்கிரிப்ட்ஸ்னா நைட் ரன் பண்ணிட்டு போயிட்டு அடுத்த நாள் பார்த்துக்கிறது. நீங்க ரியல் டைம்லலாம் ஓகே நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டேன் நான் உட்காந்து பார்க்குறேன்னா லீடு செருப்பால் எடுப்பேன். ஓகே ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டியா போய் இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட் எழுது, அது ரன் பண்ற வரைக்கும் நான் அங்கேயே உட்காந்து பார்க்குறேன்னா நோ ஒன் வில் அக்செப்ட். ஓகே தட்ஸ் ஹவு த ரியல் வேர்ல்ட் ஒர்க்ஸ். அன்பராஜ் அங்கே கொடுத்துருக்கோம்லம்மா 10 கொடுத்தா டைம் யூனிட் என்ன கொடுத்துருக்கோம், செகண்ட்ஸ் தானே கொடுத்துருக்கோம். அப்போனா 10 seconds தான். புரியுதா? நீங்க அங்க டைம் யூனிட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் கார்த்திக். டைம் யூனிட் டாட் அண்ட் டேஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 10 days வெயிட் பண்ணும். நீங்க தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஓகே தருண் ஓகேடா நான் அன்மியூட் பண்றேன் வந்தேன். மற்றவங்கெல்லாம் முடிச்சு எஸ் சார் டெல் மீ. எஸ் சார் நீங்க யூ செட் டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து 250 milliseconds சொன்னீங்க சார். நீங்க ஆனா இதுல இன்புட் கொடுக்கறது மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்ல நானோ செகண்ட்ஸ்லாம் இருக்கே சார். அப்படின்னா கம்மி வேல்யூவும் கொடுக்கலாமா? நீங்க இன்னும் அங்கே இருக்கியா? கம்மி வேல்யூ கொடுக்கறதால உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? தட்ஸ் மை கொஸ்டின். ஸோ இப்போ நீங்க இப்போ 250 மில்லி செகண்ட்னா என்ன? ஒரு செகண்ட்லயே ஃபோர்த் பார்ட். இப்போ நீங்க இங்க டைம்ன்றது கொடுக்கறது எதுக்கு? உங்க ஸ்கிரிப்ட் வெயிட் பண்றதுக்காக. ஓகேவா? நீங்க உங்க ஸ்கிரிப்ட் வெயிட் பண்ணணும்னா ஆப்வியஸ்லி யூ நீட் டு கிவ் மோர் தேன் 3 seconds or 4 seconds தானே. அப்படி நீங்க ஒரு செகண்டுக்கும் கம்மியா தான் கொடுக்க போறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெயிட்டே கொடுக்க தேவையில்ல டியூட். புரியுது நான் சொல்றது? வெயிட்டை கொடுக்க தேவையில்லை. அது எப்படியும் 250 millisecond கம்மியா தானே ரன் ஆக போகுது உங்க ஸ்கிரிப்ட். டக்குன்னு ரன் ஆக போகுது. எஸ் டைம் யூனிட் நானோ செகண்ட்ஸ் எல்லாம். இப்போ ஒன் திங், இங்க இருக்கிற எல்லா மெத்தட்ஸுமே இம்ப்ளிசிட் வெயிட்டுக்கான நோ. ஓகே இங்க டைம் யூனிட் என்ற கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். இந்த டைம் யூனிட் கிளாஸ் இஸ் நாட் கன்ஃபைன்டு டு செலேனியம் அலோன். இப்போ நீங்க செலேனியம் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதால இந்த டைம் யூனிட் என்ற கிளாஸ் செலேனியம் தான். நோ, டைம் யூனிட் என்ற கிளாஸ் வந்து ரெஸ்ட் ஏபிஐக்கு இருக்கும். ஓகே இப்போ ஜேபில்டர் ஸ்கிரிப்ட் இதுல எழுதுறீங்கன்னா டைம் யூனிட் என்ற கிளாஸ் அங்கேயும் யூஸ் பண்ணுவோம். அங்க நானோ செகண்ட்ஸ்ன்றது தேவைப்படும் எங்களுக்கு. ஓகே சார் புரியுதா? டைம் யூனிட் கிளாஸ்ன்றது செலேனியம்காக எழுதின கிளாஸ் கிடையாது. ஓகே சார் நீ கிளாஸஸ் அதுல நீங்க ஆக்சுவலி யுவர் क्वेश्चन இஸ் அப்சல்யூட்லி வேலிட் क्वेश्चन. நானோ செகண்ட்ஸ்ன்றப்ப இப்போ மில்லி செகண்ட்ஸ் தான் அதை போய் செக் பண்ண போகுது எவ்ரி டைம். அப்ப நானோ செகண்ட்ஸ் எதுக்கு நீங்க கேக்குறீங்கல்ல, அந்த தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் ஆர் நாட் அப்ளிகபிள். இப்போ ஜேமீட்டர் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் நீங்க எழுதுறீங்கன்னா டைம் யூனிட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அங்க நானோ செகண்ட்ஸ்ன்றது எஸ் சார் அண்டர்ஸ்டுட் சார். थैंक यू. தட்ஸ் a valid question. பட் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஐ மீன் செலேனியம்ல தேவைப்படாது. ஓகேவா? ஓகே சார். थैंक यू சார். பர்ஃபெக்ட். ஓகே.
அன்பு உங்களோட டவுட் எனக்கு புரியலடா. உங்களை அன்மியூட் பண்ணா டவுட் சொல்லுவீங்களா? Can I unmute you? Your doubt is not understandable. சின்ன மத்தவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றீங்கன்னா, can you guys create a new class with name explicit weight example? டக்குன்னு கிரியேட் பண்ணுங்க. காப்பி பேஸ்ட் த ஹோல் ப்ரோக்ராம். எக்ஸ்பிளிசிட் வெயிட் எக்ஸாம்பிள்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு மொத்த ப்ரோக்ராம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. இதே ப்ரோக்ராம் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. எக்ஸ்பிளிசிட் வெயிட் எக்ஸாம்பிள். அன்பு உங்களை அன்மியூட் பண்ணா நீங்க உங்க டவுட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்களா? உங்க டவுட் எனக்கு புரியல. ஓகே. எஸ் அன்பு, யூ கேன் டெல் யுவர் டவுட். சார் கேக்குதா சார்? சொல்லுங்கம்மா, கேக்குது. சார் இந்த இம்ப்ளிசிட் வெயிட் பக்கத்துல 10 நம்ம கொடுக்குறோம் சார். அந்த 10ங்கிறது 10 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குமா இல்ல நான் ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்றப்ப வித்தின் செகண்ட்ஸ்ல வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரன் ஆகுது? இல்லடா தம்பி, இங்க நம்ம 10 செகண்ட்ஸ் கொடுக்கறது அது எதுக்கு? அந்த சச்சின் டெண்டுல்கர் லிங்க் கிளிக் பண்றதுக்கு முன்னாடி வெயிட் பண்ண வேண்டிய டைம். பேஜ் லோடுக்கானது கிடையாது. இப்ப த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் 10 செகண்ட்ஸ் கொடுத்தா எதுக்காக வெயிட் பண்ணும்? அந்த லிங்க் கிளிக் பண்றதுக்கு முன்னாடி 10 செகண்ட்ஸ் தான் அர்த்தம். ஓகே, யூ ஆர் கெட்டிங் கன்ஃபியூஸ்ட். இங்க காவ்யா ஸ்கிரீன் அது 10 செகண்ட்ஸ். ஓகே சார், வெயிட் பண்ணு. இங்க காவ்யா ஸ்கிரீன் தான பாக்குறீங்க. ஓகே, இப்போ லைன் நம்பர் 30ல த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் இருக்கா? லைன் நம்பர் 30ல 30. ஓகே. இல்லடா தம்பி, நீ காவ்யா ஸ்கிரீன் பாக்குறியா இல்லையா? பாத்துட்டு இருக்கேன் சார், பாத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, இப்போ த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் 10 செகண்ட்ஸ் எழுதிருக்கோம் பாருங்க, லைன் நம்பர் 30ல. கிளியரா? ஓகே சார், கேக்குது சார். இப்போ த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் 10 செகண்ட்ஸ் நாங்க எழுதுனா என்ன நடக்கும்? அந்த கீழே லைன் நம்பர் 32ல ஒன்னு எழுதிருக்கோமா, அந்த லிங்க் கிளிக் பண்றதுக்கு லைன் நம்பர் 32ல என்ன நடக்கும்? அந்த லிங்க் கிளிக் பண்றதுக்கு முன்னாடி 10 செகண்ட் வெயிட் பண்ணும். ஆமே கரெக்ட்? ஓகே சார். ஓகே, இப்போ நான் த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் பதிலா இம்ப்ளிசிட் வெயிட் எழுதிருக்கேன். த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் கமெண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இம்ப்ளிசிட் வெயிட் எழுதிருக்கேன். இம்ப்ளிசிட் வெயிட் எத்தனை செகண்டுக்கு எழுதிருக்கேன் அங்க பாருங்க, 10, டைம் யூனிட் செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. அப்படி என்ன அர்த்தம்? 10 செகண்ட்ஸ் தான். சேம் த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் பதிலா அதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இம்ப்ளிசிட் வெயிட் யூஸ் பண்ணி எழுதிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணணும்? 10 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்றதுக்கு முன்னாடி. ஆமே கரெக்ட்? ஓகே. அதேதான் த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் பதிலா நான் இம்ப்ளிசிட் வெயிட் எழுதிருக்கேன். பட் த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் என்ன பண்ணும்? 10th செகண்ட் லிங்க் எனேபிள் ஆகுதோ இல்லையோ. பட் இம்ப்ளிசிட் வெயிட் அப்படி கிடையாது. 10 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணாது. அந்த லிங்க் ஒன்ஸ் பேஜ் லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த லிங்க் ரெடி ஆச்சுன்னா உடனே 10th செகண்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாது, உடனே அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிடுவோம். புரிஞ்சுச்சா புரியலையா? புரிஞ்சுது சார். ஓகே சார். இப்போ டவுட் கிளியரா இல்லையா? என்னமா சொல்லுங்க. டவுட் கிளியர். எது வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாம் சார். 10 பதிலா 20, 30 எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். உங்க இஷ்டம், எவ்வளவு வேணா கொடுங்க. அதுதான் ப்ராப்ளம். நான் த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் 10 செகண்ட்ஸ் கொடுத்ததால இம்ப்ளிசிட் வெயிட் 10 கொடுத்தேன். சோ தட் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் புரியும். ஓகே சார். இப்ப த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் மட்டும் வச்சு ரன் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், 10th செகண்ட் ஒரே ஒரு வாட்டி காவியா ரன் பண்ணிட்டுருங்களா? கிளியர் த டவுட். நீங்க பாருங்க, எல்லாருக்கும் மத்தவங்களுக்கு யாராவது கிளாரிட்டி இல்லைன்னா பாத்துருங்க. த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் எனேபிள் பண்ணிடுங்க, இம்ப்ளிசிட் வெயிட் டிசேபிள் பண்ணிடுங்க. இங்க பாருங்க, இம்ப்ளிசிட் வெயிட் நான் கமெண்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க காவியா. த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் 10 செகண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அவங்க கவனம் பாருங்க. சின்ன மத்தவங்க எல்லாம் எக்ஸ்பிளிசிட் வெயிட் ப்ரோக்ராம் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி இதே ப்ரோக்ராம் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. மத்தவங்க எல்லாம் ரன் பண்ணுங்க. கவனம் பாருங்க. சின்ன மத்தவங்க எல்லாருமே அதே ப்ரோக்ராம் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. வில் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பிளிசிட் வெயிட் இமிடியட்லி. இப்போ பாருங்க, பேஜ் லோட் ஆச்சா? ஓகே, செக்ஷன். இப்போ பாருங்க, த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் 10 செகண்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம். இதை பாருங்க, அந்த லிங்க் கிளிக் ஆகல. ஏன்னா 10 செகண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் இது வெயிட் பண்ணும். அதுதான் த்ரெட் டாட் ஸ்லிப். ஓகே சார். பாருங்க, இப்போ லிங்க் இப்போ பாருங்க 10 செகண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த லிங்க் கிளிக் ஆச்சு. ஓகே, இப்போ அப்படியே பாருங்க, ஸ்கிரிப்டுக்கு வாங்கம்மா காவே. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறாங்கன்னா, த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் எடுத்துட்டு இம்ப்ளிசிட் வெயிட் போட்டோம். இந்த பாருங்க, த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் கமெண்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ இம்ப்ளிசிட் வெயிட் எடுத்துக்கலாம். இந்த பாருங்க, இம்ப்ளிசிட் வெயிட் எனேபிள் பண்ணிட்டாங்களா? இப்போ ரன் பண்ணுங்க. சேம் அதே 10 செகண்ட்ஸ் தான். இப்போ ரன் பண்ணுங்க. ஸோ ப்ரௌசர் ஓப்பன் ஆச்சு, யூஆர்எல் ஹிட் ஆச்சு, சச்சின் டெண்டுல்கர் டைப்பா என்டர் ஹிட் ஆகும். இப்போ பாருங்க, பேஜ் லோட் ஆன உடனே 10 செகண்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணாது, உடனே கிளிக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஏன்னா லிங்க் ரெடி.
ஓகே ஓகே த்ரெட் சார். ஸ்லிப்ல என்ன நடந்துச்சு? லிங்க் ரெடி ஆனாலும் நீ லிங்க் ரெடியா வச்சுக்கோ, இல்லைன்னா எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை. நீ என்ன 10 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ண சொன்னா நான் வெயிட் பண்ணுவேன். அதுதான் த்ரெட் ஸ்லிப். அதே இம்ப்ளிசிட் வெயிட் எல்லாம் அப்படி கிடையாது. நீ எந்த எலமெண்ட்டுக்காக வெயிட் போட்டிருக்கியோ அந்த எலமெண்ட் ரெடி ஆன உடனே கிளிக் பண்ணிடும். நீங்க 1 hour கூட போடுங்க, அது 10th செகண்ட்லயே ரெடினா உடனே கிளிக் பண்ணிடும். மிச்சம் இருக்கிற டைம் வேஸ்ட் பண்ணாது. புரிஞ்சுச்சா? ஓகே புரிஞ்சு சார். தேங்க்யூ சார். நோ ப்ராப்ளம். குட். JMeter REST API எல்லாம் உங்களுக்கு சிலபஸ்ல இல்லடா தம்பி. REST API is nothing but வெப் சர்வீசஸ் ஆட்டோமேஷன். JMeter is nothing but பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங். நீங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங் கத்துக்கிறதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு JMeter சொல்லி தருவாங்க ரமேஷ். ஓகே குட். எக்ஸ்பிளிசிட் வெயிட்டுக்கு வந்துடுங்க எல்லாருமே. ஓகே குட். நவ் நம்ம த்ரெட் ஸ்லிப் போட போறதில்ல, இம்ப்ளிசிட் வெயிட் போட போறதில்ல. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சேம் ப்ரோக்ராம்ல எக்ஸ்பிளிசிட் வெயிட் யூஸ் பண்ண போறோம். எக்ஸ்பிளிசிட் வெயிட் கொஞ்சம் ஒரு 2 லைன் தேவைப்படும், பிளஸ் 1 கிளாஸும் இருக்கு. ஓகே, வெப் டிரைவர் வெயிட்ன்ற ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஐ டெல் யூ ஹவ் டு டு தட். ஸோ எழுதுங்க எல்லாருமே. எல்லாரும் காவியா ஸ்கிரீன் பாக்குறீங்களா? கேன் சி காவியா ஸ்கிரீன் ஃபார் a minute? எழுதுங்கம்மா. வெப் டிரைவர் வெயிட்ன்ற ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ வெப் டிரைவர் வெயிட், வெப் டிரைவர் டி கேப்ஸ் டபிள்யூ கேப்ஸ், வெப் டிரைவர் வெயிட் டபிள்யூ கேப்ஸ் திருப்பி அதுல சிங்கிள் வேர்ட் வெப் டிரைவர் வெயிட் சிங்கிள் வேர்ட் அந்த டபிள்யூ கேப்ஸ். வெப் டிரைவர் வெயிட்ன்ற ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. தட்ஸ் த கிளாஸ் தட் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ். ரமேஷ், ஐ கிளியர்? JMeterன்றது பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங். நீங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா தான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஐ எம் நாட் பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங் ட்ரைனர். அண்ட் REST APIன்றது வெப் சர்வீசஸ் ஆட்டோமேஷன்ல சொல்லி தருவாங்க. இஃப் யூ ஆர் என்ரோல்டு ஃபார் வெப் சர்வீசஸ் ஆட்டோமேஷன் அங்க அது சொல்லி தருவாங்க. ஓகே, ஐ மீன் Seleniumல அது வராது. ஓகே, தட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி a new platform. பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங், வெப் சர்வீசஸ் டெஸ்டிங் அதெல்லாம் இப்போ நீங்க மேனுவல் ஜாவா Selenium தானே கத்துக்கிறீங்க. ஸோ தட் வில் நாட் கம் அண்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அது இந்த சிலபஸ்லேயே அது வராது. ஓகே குட். வெப் டிரைவர் வெயிட் ஸ்பேஸ் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம். ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் பேர் நான் வெயிட்னு கொடுக்குறேன். ஓகே, வெயிட்னு கொடுக்குங்க. வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஸ் யூஸ்வல் நியூ வெப் டிரைவர் வெயிட், நியூ வெப் டிரைவர் வெயிட் as usual circular brackets. இதுல வந்து we need to write, you're right அந்த circular bracketல driver comma you need to give the time that you want to wait. That will be by default seconds. இங்க வந்து default secondsல தான் கொடுக்க முடியும். web driver I mean explicit weightல. In explicit weight you can give wait time only in seconds. இப்படி thread.sleepல you can give only in milliseconds. Web in the explicit weightல you can give time only in seconds. So 10 seconds 10 ன்னு போடுங்க. ஓகே, செமிகோலன் in the next line. எல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணிடுங்க. சரி, எல்லாரும் இங்கே பாருங்க. டோன்ட் ரைட் செமிகோலன் போட்டுட்டு next line. in the next line. Very good. So we have a reference variable, right? Wait dot, there is a method called until. இதுதான் யாரோ சந்தோஷோ சதீஷ் யாரோ பிங் பண்ணிருக்காங்க. This is the point, this is the concept guys. Okay, wait until ன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு பாருங்க, அதை ஹிட் பண்ணுங்க. ஹிட் என்டர். untilனா என்ன அர்த்தம்டா தமிழ்ல? untilனா என்ன? wait untilனா என்ன அர்த்தம்? wait untilனா இது வரைக்கும் அர்த்தம் தானே. வாட் இஸ் meant by until? அது வரை. யூஆர் ரைட் பவித்ரா, யூஆர் ரைட். அது வரைக்கும். தெலுங்குலன்னா அந்த வரைக்கும். ஓகே, ஸோ வெயிட்ன்றது மேல ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் டாட் அன்டில். தெர் இஸ் அ மெத்தட் கால்ட் அன்டில் இன் வெப் டிரைவர் வெயிட். ஸோ இதுல யூ நீட் டு ரைட் த கண்டிஷன். எதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ண போறோம்? சச்சின் டெண்டுல்கர் விக்கிபீடியா பேஜ் அந்த லிங்க்குக்காக தான் we have to wait. For what we are going to wait here? For Sachin Tendulkar Wikipedia page on the link. For that link we need to wait, right? So we need to write the expected condition here, right? Expected conditions எல்லாமே single word. ECAPS. Expected conditions dot. So do you see there element to be clickable? Do you see there கடைசியில் இருக்கு பாருங்க, element to be clickable. The last one, yes, hit enter. Element to be clickable. Which element we need to click actually? For which element we are going to wait? அந்த கீழ இருக்கிற அந்த xpath தானே. ஸோ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா சிம்பிள் அந்த by dot xpath இருக்கு பாருங்க. by dot நீங்க என்ன எழுதுங்க, அதுல எழுதுங்க by dot எழுதுங்க by dot xpath double quotes
copy paste the text path that h3 contains and the double quotes இருக்கிற மொத்த காப்பி பண்றேன். Yes, and the locator complete. That's all. This is the condition. Put the semicolon in the end. This is the condition. So இதுதான் explicit wait. Explicit waitல we need to use a class called WebDriver wait. WebDriver wait என்ற class யூஸ் பண்ணணும், until என்ற method யூஸ் பண்ணணும். In that until method you need to write the expected condition. எதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்றோம்? இந்த லிங்க்குக்காக தான் வெயிட் பண்றோம். We are going to wait for this link only for 10 seconds. Okay, this is the condition. Okay, so WebDriver wait என்ற class யூஸ் பண்ணணும். That's the difference between implicit wait and explicit wait. Explicit wait implicit wait difference என்னன்னா polling time is 250 milliseconds in implicit, 500 in explicit, and there is a concept, there is a class called WebDriver wait you need to use in explicit wait. அதனால தான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they'll go for implicit wait. ஏன்னா இந்த ரெண்டு லைன் எழுதி expected condition எழுதி அப்புறமா கிளிக் பண்றோம். We are not clicking in the second line also. We are just writing the expected condition. We are telling our script to wait until this element to be clickable. In the element வரைக்கும் we are asking our driver to wait for 10 seconds. And then once it is ready, it will go to the next line number 36 and it will click. Run பண்ணுங்க ஒரு வாட்டி. So whichever is comfortable you can use. Okay, so implicit தான் யூஸ் பண்ணணும், explicit தான் யூஸ் பண்ணணும் கிடையாது. But explicit யூஸ் பண்ணீங்கன்னா your coding standards will be high. So okay, and wait until அது ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்ட் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ் மாதிரி இருக்கு. அதனால if you people use explicit, the paranga page load achu, it will not wait for 10 seconds. Since the link is ready, the expected condition is satisfied, immediately the link will be clicked. That's all. This is explicit wait. Is it clear, guys? Ellarkume same concept that I used explicit wait. That's all. It's the same concept. But explicit wait you use panona, you need to use WebDriver wait class and then until method. And the reference variable நீங்க என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம். நான் wait எது கொடுத்தனா it will be a English sentence. அது ஒரு English sentence மாதிரி ஒரு wait dot until expected conditions dot element to be clickable. அந்த locator கொடுக்கும். அதனால அந்த reference variable you can, if you can give wait as wait, that will be like an English sentence, normal English sentence மாதிரி. Okay, clear ஆடா எல்லாருக்குமே? சின்ன clearனா ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிடுங்கண்ணா. If you guys are clear, complete the script for explicit wait. No, Pavitra, that's a good question. In explicit wait, we can give time only in seconds. Now, if it is on a thread dot sleep, we can give the time only in milliseconds. In explicit wait, we can give time only in seconds. Implicit wait, you have a lot of options. But explicit wait, by default, the time will be in seconds. சரி, முடிச்சுட்டு சொல்லுங்கடா. No, syntax, it was found by Selenium, guys, Kritika. So there is no particular risk. Sure, Azar. இப்போ இன்னொரு 5 minutesல break கொடுத்துறேன். The syntax is found by Selenium, guys, Kritika. So there is no particular reason for it. Done ஆடா? சரிடா எல்லாருமே? People with laptops, respond. Okay, Peter, right, no problem, right. Others, நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா create a new class with the name page load timeout and copy paste the same program. Page load timeout and copy paste the same program. Page load timeout example and then copy paste the same program.
பவித்ரா முடிச்சுட்டு சொல்லுங்க. Type as the same program and comment out explicit wait. Explicit wait comment பண்ணிடுங்க. Guys ready? Done? Pavitra done. Harita, Ramesh done. Kritika, Karthik, Vinaya done ஆச்சுனா எல்லாருமே? Inisha done. Good. Hemant done. Okay. So now we are going to see page load timeout. Page load timeout will not bother about single element. இது வரைக்கும் we have written program for one element, that is Sachin Tendulkar Wikipedia link. Okay. But page load timeout will not bother about single element. It will bother about the whole DOM. If the whole DOM should be active, then it will start its work. Okay. Simple. Same. The syntax is very simple. Same like this implicit wait. Okay. So same driver dot manage dot timeouts as usual dot timeouts as usual. Here will you give implicit wait. If you give implicit wait, it will bother about single element or element. On the element kaga mattum it will bother, but we are not going to give implicit wait here. We are going to use page load timeout. Do you see there page load timeout? Page load timeout method. Yes, hit enter. Yeah, page load timeout. The concept is same. So you need to give the time here and then time unit in the second argument. So 10 seconds here, and then in the next argument you need to give the time unit. Time unit dot seconds. Awesome. Now run the program. Semicolon. Now it will not bother about this particular element, that is Sachin Tendulkar Wikipedia page. It will bother about the whole DOM. It will wait for the whole DOM to get enabled. Now run the program. You can see the difference. It will not wait for 10 seconds. Once the DOM, the complete DOM is ready, it will run. So நீங்க வந்து ஒரு பேஜ்ல நிறைய elements, for example many elements are taking time to load, then don't waste your time by writing implicit wait or explicit wait for each element. Go for page dot timeout. You can see here the whole DOM is ready. It will click on Sachin Tendulkar link. The whole DOM is ready. Okay, then it will click on Sachin Tendulkar link. If you feel like okay, each and every element is troubling you, each and every element is making some problems, அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், பேஜ் லோட் டைம் அவுட் போகலாம். பேஜ் லோட் டைம் அவுட் போயிட்டீங்கன்னா இட் வில் வெயிட் ஃபார் த ஹோல் டாம் டு பி ஆக்டிவ், தென் இட் வில் ஸ்டார்ட் இட்ஸ் ஒர்க். இட் இஸ் அ டைம் வேஸ்ட், ரைட் வேல்முருகன்? யூ கேன் யூஸ், பட் எதுக்கு பேஜ் லோட் டைம் யூஸ் பண்ணாலே மொத்த டாம் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் தானே வேலையை ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் திருப்பி எக்ஸ்பிளிசிட் வெயிட்டே தேவையில்லையே. ஹோல் டாம் ரெடி ஆகுதுன்னா எல்லா எலமெண்ட்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வேலையை ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ அப்புறம் திருப்பி எக்ஸ்பிளிசிட் வெயிட் நீங்க யூஸ் பண்ணவே தேவையில்லைல்ல. எதுக்கு இன்னொரு எலமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்றீங்க? எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்கான லொகேட்டர்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பேஜ் லோட் டைம் வேலையை ஆரம்பிக்கும். கிளியரா வேல்முருகன்? இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? சரி, கிளியர்னா முடிச்சுடுக்கடா. We'll take break and then we'll go to next concept. So break முடிச்சிட்டீங்கன்னா next important concept நம்ம assertions பார்த்துடுவோம். என்ன புரியலடா கார்த்திக்? கார்த்திக், வாட்ஸ் யுவர் டவுட்? சீதா, யார் முடிச்சிட்டீங்களோ go for break, come back by 11:15. கார்த்திக், tell me your doubt, dude. உங்க டவுட் என்ன கிளியரா பிங் பண்ணுங்க. ஆச்சுன்னா யார் முடிச்சிட்டீங்களோ அவங்க எல்லாம் go for break, come back by 11:15. We'll start assertions. முடிச்சிட்டீங்கன்னா டேக் go for break மா. கார்த்திக், உங்க டவுட் என்ன பிங் பண்ற தம்பி? அதர்ஸ் கைஸ் முடிச்சிட்டீங்களா? Syntax is same like implicit wait. The only difference is implicit wait, explicit wait is specifically for single element, but page load timeout will wait for the whole DOM, the whole page to load perfectly. இப்பதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கார்த்திக். ஸோ நீங்க இப்போ
இம்ப்ளிசிட் வெயிட் மட்டும் போத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ எக்ஸ்பிளிசிட் வெயிட்டோ இம்ப்ளிசிட் வெயிட்டோ எதுக்காக போட்டீங்க? அந்த சர்ச் இன்டர்னல் இருக்கிற விக்கிபீடியா பேஜ் லிங்க்குக்காக போட்டீங்க, கரெக்டா? அதே நீங்க பேஜ் லோட் டைம் அவுட் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த லிங்க்குக்கு பேஜ் லோட் டைம் அவுட்டுக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்லை. பேஜ் லோட் டைம் அவுட் என்ன பண்ணணும்னா, உங்களோட டாம்ல இருக்கிற எல்லா லொகேட்டர்ஸ் ஆக்டிவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வேலை ஆரம்பிக்கும். ஸோ எல்லா லொகேட்டர்ஸ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க இங்க காவியா ஸ்கிரீன் பாத்தீங்கன்னா பேஜ் லோட் டைம் அவுட் 10 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. ஸோ 10 செகண்ட்ஸ் அது வெயிட் பண்ணாது. உங்க டாம்ல இருக்கிற எல்லா லொகேட்டர்ஸுமே ரெடி ஆன உடனே, எல்லா லொகேட்டர்ஸ், நான் திருப்பி சொல்றேன், எல்லா லொகேட்டர்ஸ், நாட் ஓன்லி தட் சர்ச் இருக்கிற விக்கிபீடியா, அந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க, அதுக்கு இதுக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்லை. டாம்ல இருக்கிற எல்லா லொகேட்டர்ஸும் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட்ல என்ன எழுதிருக்கீங்களோ அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். அதுக்கு 10 செகண்ட்ஸ் நீங்க டைம் கொடுத்தாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4th செகண்ட்ல 5th செகண்ட்லயே டாம்ல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா அதோட வேலை ஆரம்பிச்சு. கிளியரா கார்த்திக்? இஸ் இட் கிளியர்? சரி, மற்றவங்க எல்லாம் ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிட்டிங்கன்னா டேக் பிரேக் தான். வில் கம் பேக் பை 11:50. எல்லாருக்குமே கிளியரா? குட். பிரேக் முடிச்சுட்டு வந்துடுங்க 11:15. Okay. So anyways, I'll send the notes. In the notes itself, we have the fluent weight thing. You can comment out that page load time or implicit weight and copy paste that fluent weight thing. So only one thing you need to remember is in fluent weight, the polling time is user defined. In implicit explicit weight, it is by default. In implicit weight, it is 250 milliseconds. In explicit weight, it is 500 milliseconds. That's what now okay, you should not forget that. Very important interview question. Okay, good. Now the next concept that we are going to see here is verification commands. Very important concept. First we'll see verification commands and then we'll see validation commands. Can you guys create a new class with the name verification commands? Create a new class with the name verification commands, guys. Kavya varlan nanikira. Others you can create the class with the name verification commands. Ellarum vantingla? First of the confirm பண்ணுங்க. Is everyone ready? வந்தாச்சா பிரேக்ல இருந்து? தருண், அதான் தருண் நான் சொன்னது. ஃப்ளூயண்ட் வெயிட் ஒரு 5 lines இருக்கும் அந்த வெயிட் ப்ரோக்ராமே. I don't want to discuss that in this. Time waste. Okay, anyways, we are not going to use it here. So நான் நோட்ஸ் அனுப்புவேன். அதில் ஆல்ரெடி அந்த ஃப்ளூயண்ட் வெயிட்கான கோட் இருக்கும். யூ கேன் கமெண்ட் அவுட், ஏதோ ஒரு வெயிட் கமெண்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி கூட யூ கேன் ரன் அண்ட் சி. ஓகே, அது anyways டைம் வேஸ்ட். நோ ஒன் இஸ் கோயிங் டு யூஸ். எங்கேயும் அது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டு கிடையாது. Not worth spending time in that. அதனால ஓகே, அதுக்கு நம்ம வேற இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஏதாவது பார்க்கலாம். ஸோ கேன் யூ கேஸ் கிரியேட் a new class with the name verification commands? எல்லாருமே காவ்யா நீங்க வந்துட்டீங்களாமா? ரிட்டர்ன் காவ்யா, ஆர் யூ பேக் ஃப்ரம் பிரேக்? காவ்யா வந்தாச்சா? யூஆர் ரைட் கிருத்திகா. வெரிஃபிகேஷன் கமெண்ட்ஸ் வித்தவுட் ஸ்பேஸ். காவ்யா இன்னும் வரலையா? இல்ல ஸ்கிரீன் ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சா? Screen stuck ஆயிடுச்சோ? Yes, I think. Sure, Edisha. Let share your screen.
Okay, good. Verification commands are create particular. Very good. Now, Inisha, can you open SpiceJet in your Chrome browser? Yes, everyone. Open Chrome browser and open SpiceJet. Yeah, in new tab, open SpiceJet. SpiceJet. Very good. First link. First link. Okay. So everyone complete the script until hitting the URL and maximize. And the URL hit பண்ணி maximize பண்றதுக்கு முடிச்சிடுங்க. Have it as a first script. Have it as a first script. Page loader a underscore page loader அடிச்சுட்டு அந்த SpiceJet URL hit பண்ணிட்டு maximize பண்றதுக்கு முடிச்சு டக்குன்னு சொல்லுங்க. We'll get into concept. முடிச்சிட்டீங்களா எல்லாரும்? முடிச்சிட்டீங்களா? Hitting the URL and maximizing the SpiceJet. Okay. Before we get into the concept, I need answer from everyone. What is meant by verification? What is meant by validation? What's the difference between verification and validation? Can someone tell me? Verification and validation. Don't tell the definition. Another product, right product and நிறைய பேர் பிங் பண்ணுவாங்க. That's definition. எனக்கு தெளிவா சொல்லுங்க. What is verification? What is validation? Manual testingல சொல்லி தந்திருப்பாங்கல்ல? What is verification? What is validation? Now, static dynamic review and checking. Now, yes, I need answer from everyone. What is meant by verification? What is meant by validation? Now, okay, நானே சொல்றேன் கவனமா சொல்றேன். First of all, is my audio proper? ஏன்னா நான் வைஃபை ஸ்விட்ச் பண்ணிருக்கேன். என் ஆடியோ தெளிவா கேக்குதா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? Is my audio clear? Okay. லோவா இருந்தா மட்டும் பிங் பண்ணுங்களா? My other Wi-Fi is not working. Okay, I'll talk loud. Okay, so verification na enna? I'll tell you first what is verification. For example, you're planning to buy a mobile. Okay, you're planning to buy a mobile. Consider you're planning to buy a mobile. You went to mobile shop and you ask the shop owner whether you have mobile or not. If he says yes, okay, yes, I have a mobile, then that is nothing but verification. Verifying whether that particular shop has mobiles or not is nothing but verification. Okay, verification is nothing but checking whether, for example, you went for a shop and you're asking, okay, whether do you sell mobiles or not. Consider you went to Purvika mobiles and you'll ask, okay, do you sell Redmi mobiles or not? You'll say yes or no, whatever it is. So verification is nothing but checking whether that is present or not, checking whether it is available or not. That is nothing but verification. Validation is nothing but checking the same particular thing whether it meets our expectations or not. That is nothing but validation. Expected result, actual result, and so you write in test cases, right? That is nothing but validation. Verification is nothing but, okay, the same mobile thing, the same mobile example. You go to the mobile shop, you will ask whether mobiles are sold or whether they sell mobiles or not. That is verification. He will say either yes or no.
He will say either yes or no. Then if he says yes, if the verification is particularly verification is yes, then you will go for validation. Then you will ask, okay, yes, I need a mobile with camera of 64 megapixel, with better calling quality, and then I need whatever, okay, இவ்வளோ இன்ச் இருக்கணும், front camera it has to be 20 megapixel, everything. Android OS வந்து 13 இருக்கும். These are all the requirements. Okay, so if that mobile meets that particular requirements, then that is called as validation. நான் தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், தெலுங்குல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், அப்புறமா ஐ திங்க் யூ வில் கிளியர். ஃபர்ஸ்ட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் இன் தமிழ். நீங்க ஒரு பிரியாணி சாப்பிட போறீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு. ஓகே, போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் சிக்கன் பிரியாணி இருக்கா இல்லையான்னு கேட்பீங்க. தட் இஸ் நத்திங் பட் வெரிஃபிகேஷன். ஓகே, பிரியாணி இருக்கா இல்லையான்னு கேட்கறது வெரிஃபிகேஷன். அவன் எய்தர் எஸ் ஆர் நோன்னு சொல்லுவான் ஆன்சர். தட் இஸ் நத்திங் பட் வெரிஃபிகேஷன். வெரிஃபை இருக்கா இல்லையா, அவ்வளவுதான். அப்புறமா நீங்க என்ன சொல்றீங்க, இருக்கனா ஓகே, பிரியாணி இருக்கனா, அந்த பிரியாணி வந்து உங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் மீட் பண்ற மாதிரி இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறது வேலிடேஷன். உங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் மீட் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னா, ஓகே எனக்கு ஸ்பைசி இவ்வளவு இருக்கணும், இது வந்து இவ்வளவுதான் இருக்கணும், இது வந்து அவ்வளவுதான் இருக்கணும், ஐ மீன் அதோட ரைத்தா கொடுக்கணும், இல்ல சிக்கன் கிரேவி கொடுக்கணும். தீஸ் ஆர் ஆல் த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ஓகே, அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் மீட் ஆகுதா இல்லையான்னு பாக்குறது வேலிடேஷன். எத்தனை பேர் கிளியர்? வெரிஃபிகேஷன் ஒன்னு இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறது வெரிஃபிகேஷன். ஓகே, இருக்கிறது நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் படி இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறது வேலிடேஷன். ஆர் யூ கேஸ் கிளியர் ஆர் நாட்? தமிழ்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன், தென் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் இங்கிலீஷ், சாரி தெலுங்கு ஆல்சோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளியரா இல்லையா? இப்போ நீங்க டெஸ்ட் கேஸ் எல்லாம் எழுதுறீங்கல்ல, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பட்டன் கொடுக்குறாங்க, கன்சிடர் நீங்க உங்களுக்கு ஒரு பட்டன் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ண சொல்றாங்க, லாகின் பட்டன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, லாகின் பட்டன் இருக்கா இல்லையான்னு பாப்பீங்க, அது வெரிஃபிகேஷன். அது நார்மல் டெஸ்டிங். உங்ககிட்ட வந்து லீடு சொல்றாரு லாகின் பட்டன் செக் பண்றான்னா, லாகின் பட்டன் இருக்குன்னு சொன்னா அவர் செருப்பால் எடுக்கிறார். ஓகே, லாகின் பட்டன் இருக்குன்னு எனக்கும் தெரியும். கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் படி இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறது தான் வேலிடேஷன். கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட் என்ன இருக்கும், லாகின் பட்டன் ப்ளூ கலர்ல இருக்கணும், அதுல லாகின் சொல்லிட்டு ஒயிட் கலர்ல டெக்ஸ்ட் எழுதிருக்கணும், லாகின் சொல்லிட்டு அந்த லாகின் பட்டன் மேல மவுஸ் ஓவர் பண்ணா அந்த ப்ளூ கலர் ஒன்று ரெட்டா மாறணும். இது மாதிரி நிறைய ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் கஸ்டமர் கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் மீட் ஆகுதா இல்லையான்னு பாக்குறது வேலிடேஷன். ஒன்னு இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறது வெரிஃபிகேஷன். இருக்கிறது நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் படி, கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் படி இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறது வேலிடேஷன். தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். தமிழ் கைஸ் எல்லாருக்குமே கிளியரா? பிஃபோர் ஸ்விட்ச் டு தெலுங்கு எல்லாருக்குமே கிளியரா? ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க பிஃபோர் ஸ்விட்ச் டு தெலுங்கு. ఓకే, తెలుగు పీపుల్ எனக்கு தெரிஞ்ச ఇనిషా, హరిత, இன்னொரு 2 பேர் இருக்காங்க நினைக்கிறேன். ఓకే ఓకే, వెరిఫికేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? వెరిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక విషయం ఉందా లేదా, నేను వాళ్ళకి చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు మంచి ప్యారడైజ్ లేదా బావర్చి బిర్యానీకి వెళ్ళారనుకో రెస్టారెంట్కి, అక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిర్యానీ ఉందా లేదా అని చూడటం వెరిఫికేషన్. ఓకే, ఉన్న బిర్యానీ, అక్కడ మీకు దొరికే బిర్యానీ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బట్టి ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడం వ్యాలిడేషన్. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బట్టి అంటే ఓకే స్పైసీగా ఉండాలి, స్పైసీ ఎక్కువ ఉండకూడదు, తక్కువ ఉండాలి, మీకు కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బట్టి ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడం వ్యాలిడేషన్. నేను వాళ్ళకి చెప్పిన లాగిన్ బటన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక లీడ్ వచ్చి ఒక బటన్ ఉంది, సైన్ అప్ అని ఒక బటన్ ఉంది, ఆ బటన్ చెక్ చేయమన్నారు అనుకోండి, ఆ బటన్ ఉందని చెప్తే అది కరెక్ట్ కాదు. యాజ్ అ టెస్టర్ మీరు వెరిఫికేషన్ మటుకు చేస్తే సరిపోదు. ఆ బటన్ ఉంది పనిచేస్తుంది అంటే అది వెరిఫికేషన్. వ్యాలిడేషన్ చేయాలి. వ్యాలిడేషన్ అంటే ఏంది, కస్టమర్ చెప్పుంటాడు సైన్ అప్ బటన్ వచ్చి గ్రీన్ కలర్ లో ఉండాలి, సైన్ అప్ అనే టెక్స్ట్ వైట్ కలర్ లో వచ్చి ఉండాలి. ఓకే, దాని తర్వాత ఆ బటన్ మీద మౌస్ ఓవర్ చేస్తే అంటే మౌస్ దాని మీద పెడితే ఆ గ్రీన్ కలర్ లో ఉండేది బ్లూ కలర్ గా మారాలి. ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పుంటాడు కదా కస్టమర్, అవన్నీ చెక్ చేయడం వ్యాలిడేషన్స్. వెరిఫికేషన్ అంటే ఒకటి ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడం వెరిఫికేషన్. వ్యాలిడేషన్ అంటే అక్కడ ఉండేది మన రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడం వ్యాలిడేషన్. క్లియరా? హరిత గారు, ఇనిషా గారు, ఎవరెవరు తెలుగు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ క్లియరా? ఇట్స్ క్లియర్ ఫర్ ఎవరీవన్? హరిత క్లియర్. ఇనిషా గారు మీకు క్లియర్ అమ్మా? ఓకే, எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே క్లియర్ అన్నారు. నిఖిత మీరు తెలుగేనా? వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఇనిషా గారు మీరు కన్ఫర్మ్ చేయండి అమ్మా బిఫోర్ ఐ స్విచ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్.
Oh, Ramesh Babu Telugu. Okay, good. Clear? Okay, right. So I think you people understood now what's the difference between verification. Very important and manual testing interview question. If manual mark clear பண்ணிருக்கீங்க. Okay. Verification is nothing but whether something is there or not. Validation is nothing but whatever is there is meeting my expectations. Meeting a client expectations is nothing but validation. In automation also, we have verification and validation commands. Both verification and validation commands. First, we'll discuss verification commands. Okay. So in the SpiceJet, do you see checkboxes there? Family and friends, senior citizen, army, armed forces, LTC fair. இதில் நிறைய பாக்ஸஸ் தெரியுது அவங்களுக்கு. நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, ஓகே ஆன் பண்ண கிருத்திகா அப்சல்யூட்லி கிருத்திகா, வாட் எவர் யூ பிங் இஸ் அப்சல்யூட்லி ரைட். நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்க பிங் பண்ணது அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ரிப்ளை டு ஆல்னு கொடுத்துருங்க, செட் டு ஆல்னு கொடுத்துருங்க. தட் வில் பி a clear definition. Good. So now நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, ஸ்டூடெண்ட் செக் பாக்ஸ் இருக்குல்ல, we are going to select that student check box first. Okay, what we are going to do here is இல்லைனா first we'll come to check box later. Check box அப்புறம் வரலாம். ரவுண்ட் ட்ரிப் ஒரு ரேடியோ பட்டன் தெரியுதா மேல? We have round trip radio button there. So what we are going to do here is we are going to click on that round trip radio button. Radio button எப்படி select பண்ணுவீங்க? How will you select the radio button? Round radio button concept என்ன? How will you click on a radio button? நிறைய வாட்டி radio buttons automate பண்ணிருக்கீங்களா? Very good. We'll find the locator of the radio button, store it in a web element and then click. Can you guys do that? Round trip radio button locator கண்டுபிடிச்சிட்டு can you guys do that? Second scriptல எழுதுங்க. Create a new script with name. అది మొబైల్ తీసేయండమ్మా ఇనిషా గారు. ఆరో పక్కన మొబైల్ ఐకాన్ ఉంది, మీకు కనిపిస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్. లొకేటర్ ఆరో ఉంది కదా, లొకేటర్ ఆరో దాని పక్కన మొబైల్ దాన్ని తీసేయండి. గుడ్. ఇప్పుడు చేయండి. இதுக்கு எல்லாமே ஐடி இருக்குండా టేక్ ఐడి విల్ నాట్ చేంజ్. ఆ రేడియో బటన్ కరెక్ట్ గా లొకేట్ చేసుకోండి ఎనిషా. కరెక్ట్. ID will not change. The ID is static. You can use ID. Store that ID in a web element and then click. Can you guys complete that? அதே ஸ்கிரிப்ட்லயே செகண்ட் ஸ்கிரிப்டா வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் ஸ்கிரிப்ட் நேம் வந்து ரேடியோ பட்டன் வச்சுக்கோங்க, B_radio. Keep the second script name as B under at test merge పేరు చూడమ్మా ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ కి ఎనిషా. మౌస్ ఓవర్ చేసి ఇంపోర్ట్ చేస్తాను. గుడ్. ఇంపోర్ట్ చేస్తే సెకండ్ స్క్రిప్ట్ வந்து B_radio బటన్ வச்சுக்கோங்க. I'll do that, Kritika, no worries. Kritika answer நான் எல்லாருக்கும் அனுப்புறேன். Okay. Although maybe you can keep it as it is. That's I have sent it. Okay. Thank you, Kritika. WE caps on web element. Right. Is equal to find driver dot find element ID. Dot find element by dot ID. Very good. Semicolon with next line of send. Next line now trip dot click. Very good. Okay, run பண்ணி பாத்துக்கிக்க அந்த ரேடியோ பட்டன் கிளிக் ஆகுதா இல்லையா எல்லாருமே ரன் பண்ணி பாத்துக்கிங்க. ரன் చేసి చూసుకోండి. ரன் பண்ணி பாத்துக்கிங்க அந்த ரேடியோ பட்டன் கிளிக் ஆகுதா இல்லையான்னு ரவுண்ட் ட்ரிப் ரேடியோ பட்டன் எல்லாருமே.
It's working, right, for everyone? Yes, you can write. You can write directly clicking also. நான் அப்பவே சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது திருப்பி கேட்குறீங்க ரமேஷ். நீங்க டைரக்டாவும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். 9 out of 10 டைம்ஸ் இது ஒர்க் ஆகும். ஏதோ ஒரு டைம் ஃபெயில் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால தான் வெப் எலமெண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணி கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும். ஓகே, குட். ஓகே, நான் இப்போ வெரிஃபை. Okay, now let's see what is verification commands. Now, verification commands is nothing but, as I said, whether something is there or not. Okay, so now you have clicked the radio button. Now you have clicked the radio button. The radio button is perfectly getting clicked. But in interviews they'll ask, I don't want to see your browser. When you run the script, China Gavanama Teluga, I want everyone to pay attention for next 5 to 10 minutes. So the Gavanama Teluga concept put simple. Interviewer may ask, okay, I don't want to see your browser. When you run the script, I don't want to see your browser. Programmatically prove me that radio button is getting clicked. Programmatically prove me. Programmatically, you have to prove that radio button is selected properly. That is nothing but verification. Verification and another. That select acha illiyan paakradha verification. Okay. So interviewer in real time projects also, no one will be sitting before the system when you run the script. As I told you, right? When you write scripts, after you complete your scripting, what you need to do is you will run the script and you will leave from your machine and you will script in on some other machine. You are not going to sit before the machine and see all the scripts to run. You have to keep some verification commands and validation commands in your script to make sure whether the script is working properly or not. Okay. So in the same way, for example, this radio button. Yes, it is clicked. If you see the browser when the script is running, yes, it is properly clicked. But I cannot see the browser. I don't want to see the browser. I need to run the script and I need to check after the script is run. I need to check in console whether the radio button is clicked or not. So those is nothing but verification commands. There are verification commands for radio buttons, checkboxes, and for some text. Okay. Now I'll show you how to do that. I want everyone to watch Inisha's screen for next 5 minutes. Okay. Now the radio button is clicked. Okay. But I need to programmatically prove. Programmatically prove in the sense, in console, it has to print like, okay, yes, true. It is printed or it is clicked. Okay. So that is nothing but verification command. So very simple. So what's the web element name Inisha has taken for the radio button? Is this trip. Okay, trip is the web element name Inisha has taken for that round trip. Okay, simple. So after clicking that, let's enter, hit enter. Trip dot is is. Do you see 3 methods there? Is displayed, is enabled, is selected. These are the 3 verification commands in Selenium. In the 3 verification commands. Only 3 verification commands you have in Selenium. Each command should be used in one instance. Okay, now we are dealing with radio button, right? For radio button, the verification command is enabled. And also, can you guys see the data type it is going to return? What's the data type it is going to return? Can you guys check and tell me? What's the data type it is going to return? Boolean. What's the data type it is going to return? Boolean, true or false. Okay, so yes, you clicked on the radio button. In the next sentence, what we are going to deal here, we are going to check whether that is really clicked or not. Okay, so is enabled is for radio buttons. Is selected is for checkboxes. We are going to see checkboxes also. First, is enabled is for radio buttons. Now hit enter. Is enabled. Now what we are going to do is, I am going to put the whole sentence in sysout. And the sentence cut cheskondi. Cut the whole sentence. Control X. Now write sysout. Yeah, control space bar. Very good. Put that sentence in sysout. Now run the program. Trip
is enabled. Is enabled na enna artham? It's asking a question, yes or no question. Okay, now it will return either true or false. If the radio button is clicked, it will print true in your console. If the radio button is not clicked, it will print false. Run cheyadama. Watch carefully, guys. Watch carefully. Now I am not going to see the browser, guys. I am not going to see the browser. Eclipse ko cheseyandama. Go to Eclipse. Let the script run. Go to Eclipse. Okay, wait. The script is running. Wait. We are not seeing the browser now. We are not seeing the browser at all. Programmatically, we are going to get confirmed. Do you see the true is? Do you see true is printed in the console? Do you see there? Now go and check the browser. Now go and check the browser if the radio button round trip is clicked or not. You see there? This is called verification commands. Programmatically proving that whatever action that you performed is working properly. This is nothing but verification commands. Verification commands, I explained pannada. Verification commands will check whether something is there or not. Something is there or not is nothing but Boolean condition. So in verification scenario, always the answers will be either yes or no. In verification command, always the answer will be either yes or no. The same thing, whether biryani is there on the restaurant, that is yes or no. Either it will be there or no, true or false. Okay. So for radio buttons, the verification command is enabled. Okay, many people will have a question. Am I supposed to use this verification commands? It's totally up to you. It's totally up to you. In some projects, they'll write 1,000 to 2,000 scripts. Okay. At that time, you cannot run the 1,000 scripts and sit before the machine. Okay. At that time, they'll put these kind of verification commands. Verification commands quoting it will confirm you after 1,000 scripts are completed the execution. Then you can go and check in console. Okay, whether the flow has completely went as per your expectations or not. Okay, these verification commands will help you like, okay, my script has gone in the right path or not. If in spice jet நீங்க validate பண்ண சொல்லிருக்காங்க manual testing, your lead has asked you to validate the spice jet. எப்படி by selecting source from and to location and then searching for flights. நீங்க வந்த உடனே from to select பண்ணிட்டு போயிடுவீங்களா? No. You will check whether these radio buttons are there or not. Select check boxes are there or not. Am I in first of all SpiceJet site or not? So these are called verifications that you do in manual testing, right? The same way in automation also we have 3 verification commands. Is enabled is for radio buttons, is selected is for check boxes, is displayed is for text fields. We are going to see is selected also, is displayed also. First of all, are you guys clear with is enabled? That is check boxes verification commands. Checkbox verification command, checkbox and radio button verification command. Is it clear? First of all, everyone, you can apply it for any verification command. If it is selected, it will print true. If it is not selected, it will print false. That's the concept here. If you guys are clear, complete the program for round trip. And the round trip and the additional one line what add. Add that one line alone and run the program. And see if true is printed. Very important interview question, whether you use it in projects or not. In interviews, definitely a radio button. Question can be twisted also. I don't want to see your script running. I want to see only the console. And in console, you need to prove me that checkbox is actually selected. I want you to prove me in console whether the radio button is selected or not. Okay. Verification. If they use verification commands, you have to remember only these 3 methods: is selected, is displayed, and is enabled. We are going to see is selected, is displayed also. முடிச்சிட்டு சொல்லுங்க. We'll see is selected for check boxes. Verification commands. No, in verification commands you cannot compare Tarun. Next we are going to see validation commands. Anga neenga use panna Tarun. That's a good point. Nama validation commands for next paaka porom. Anga neenga use pannikalam. And the URL compare panni paakra. Correct ana page la irukoma illaya. Verification commands by default 3 methods. You cannot modify that verification commands because
the particular output will be either true or false. அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ நம்ம வேலிடேஷன் கமெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். அங்க நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம். பேட்ச் டான்னா எவ்ரி ஒன் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கண்ணா. வில் சி வேலிடேஷன். சாரி, நெக்ஸ்ட் இஸ் செலக்டட் பார்க்கலாம். பீப்புள் வித் லேப்டாப்ஸ் ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம். யாராவது வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. ஐ வெயிட். Okay, good. Now we'll see is selected now for checkboxes. Can you go in the application? Can you guys complete the script for selecting student checkbox? In your script, அதே classலயே write one more script, C_checkbox, and then complete the script for that student checkbox. Student checkbox click பண்றது complete பண்ணிடுங்க. டக்குன்னு பார்க்கலாம். Very good. It has an ID. Use that ID. It will not change. It is not dynamic. So use that. Can I see the error, Naresh? உங்க screen share பண்ண முடியுமா? So that I can see your error. No. கிருத்திகா, அந்த is enabled-ன்றது எதுக்காக எழுதணும்? அந்த வெப் எலிமெண்ட்டுக்கு தான் எழுதுறோம். எந்த வெப் எலிமெண்ட்டுக்கு சொல்றோம்? அந்த பர்டிகுலர் ரேடியோ பட்டனுக்கு தான் சொல்றோம். ஸோ அந்த ரேடியோ பட்டன், நீங்க எந்த ரேடியோ பட்டனுக்கு ஈஸ் டிஸ்பிளேடு போட்டிருக்கீங்களோ, எந்த செக் பாக்ஸ்க்கு ஈஸ் எனேபிள்டு போட்டிருக்கீங்களோ அது மட்டும் தான் செக் பண்ணும். ஓகே, எல்லா ரேடியோ பட்டன்ஸ் செக் பண்ணலாம். நீங்க எந்த ரேடியோ பட்டன் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றீங்களோ அதுக்கு தானே நீங்க ஈஸ் எனேபிள்டுன்னு எழுதுறீங்க. மெத்தட் வெப் எலமெண்ட் டாட் ஈஸ் எனேபிள்டுன்னு எழுதுறீங்க. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ரேடியோ பட்டன் மட்டும் தான் செக் பண்ணும். ஓகே, நரேஷ் ஸ்கிரீன் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். அதுக்குள்ள நீங்க செக். கேன் யூ ரைட் இன் செப்பரேட் ஸ்கிரிப்ட் இனிஷா? attest SC attest public void C_checkbox అని పెట్టుకొని ఆ రెండు లైన్లు సెపరేట్ చెక్ బాక్స్ సెపరేట్ స్క్రిప్ట్ లో రాసుకో. Naresh, meanwhile share your screen, dude. Let me see the error that you are getting. You are the presenter, dude. Share your screen. Sir, யார் இது? நிறைய ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். சார் பண்ணிட்டேன் சார். ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணிட்டு எனக்கு கன்சோல்ல எரர்ன காமிங்க. குரோம் ஓபன் அட்டெஸ்ட்க்கு அட்டெஸ்ட் 1 minute dude. அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல அட்டெஸ்ட் என்ன அப்படியே எழுதி வச்சிருக்கீங்க? டி கேப்ஸ் வைங்க. லைன் நம்பர் 13ல டி கேப்ஸ் வைங்க. அந்த பிராக்கெட்ஸ் பக்கத்துல delete பண்ணுங்க. அந்த பிராக்கெட்ஸ் எதுக்கு? அந்த பிராக்கெட்ஸ் delete பண்ணுங்க. அட்டெஸ்ட் பக்கத்துல remove those brackets. access to close. Okay, mouse over and import. mouse over பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணுங்க. மவுஸ் அது மேல வைங்க. மவுஸ் அது மேல வைங்க. அட்டெஸ்ட் மேல மவுஸ் வைங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. வரும். மெஷின் ஸ்லோவா இருக்கு. வெயிட் பண்ணுங்க. அட்டெஸ்ட் மேல மவுஸ் வைங்க சொன்னா அப்படியே வைங்க. பொறுமை தேவை. வெயிட் பண்ணுங்க. என்ன எரர் பார்க்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. இம்போர்ட்னு இருக்கு பாருங்க, அதை கொடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் சேவ் பண்ணுங்க. ப்ரோக்ராம் now run the program. save and run the program. இங்கே மாத்துறோம் சார். எல்லாத்துலயும் மாத்தி ரன் பண்ணுங்க. அதுதான் உங்களோட பிரச்சனை ப்ரோக்ராம்ல. புரியுதா? ஓகே சார். ரன் பண்ணிடுங்க. வெயிட் மாத்திட்டு ரன் பண்ணுங்க. இப்ப ரன் பண்ணுங்க ப்ரோக்ராம்.
It's working. Work ஆகுது பாருங்க. ஓகேவா? ஓகே சார். எஸ் சார். அந்த டெஸ்ட்ல தான் பிரச்சனை. ஓகே ஃபைன். ஓகே சார். ஓகே we'll go back to initial screen. இதான் உங்க இஷ்யூ சால்வ் ஆகும். ஓகே தேங்க்யூ சார். Vinisha, you can share your screen. Okay, good. எல்லாரும் இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்களா? சுதா, everyone completed until this? Yes, Ramesh, அதான். காவ்யா, குட் மார்க். நீங்களும் சொல்லிருக்கீங்க அந்த விஷயம். வெரி குட். சுதா, எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா இது வரைக்கும்? Now, the same way, I am not going to see the Chrome browser. I am going to check whether the checkbox is selected or not using verification command called isSelected. Okay, isSelected. Can you put that after line number 29, Anisha? After line number 29, yes. Sysout SN, sysout. Sysout எதுக்கு எழுதுறோம்? அந்த true or false, it has to get printed in console. அதனால தான் sysout யூஸ் பண்றோம். Yeah, very good. Inside that, what's the web element name? Checkbox dot. Very good. Web element name is checkbox. So C caps checkbox dot very good. Is do you see is selected there? Is selected is for checkbox. Hit enter. Now run the program. You will see true printed twice. One is for round trip radio button, the other is for student checkbox. If it works properly, உங்களுக்கு கரெக்டா ஒர்க் ஆச்சுன்னா ரெண்டு ட்ரூ பிரிண்ட் ஆகும், இல்லைன்னா ஏதாவது ஃபால்ஸ் அண்ட் பிரிண்ட் ஆகும். Good, very good, ma. Don't see the Chrome browser. Check only the console. It's still running. Stop button. Console, you do stop button. It's still running. Now scroll up, ma. Scroll up. Scroll up. You can see there. Two true statements printed. One is for that radio button, round trip radio button. The other one is for student checkbox. Very good. முடிச்சுட்டு சொல்லுங்க இது எல்லாருமே. Check பண்ணணும். You have to check the console. Console check பண்ணணும். It has to print true twice. One for radio button, other for checkbox. முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க சின்ன டக்குன்னு சொல்லுங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா. We need to see one another important concept, validation. Next is display பார்த்துட்டோம்னா போயிடலாம். முடிச்சிட்டீங்களா எல்லாருமே? Very important interview question, verification commands. எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்ன்றது கூட important. They ask you, okay, is selected is for what? You need to tell checkboxes. Is enabled is for radio buttons. மாத்தி கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். You can use is selected also for radio buttons. It will work. But as a theory, as a thumb rule, is enabled is for radio buttons. Is selected is for checkbox. Okay. Now we'll see the last one. Is displayed. Is displayed na adile theriyudhu parunga. Adula displayed na enna artham? We are going to check whether some text is displayed or not. Okay. So for text verification, you can use is displayed. நம்ம அந்த login / sign up on right side corner ல ஒன்னு தெரியுது உங்களுக்கு. You see on right side corner login. We'll validate that text. We'll validate the text. So find the locator for that login / sign up. Find the locator for that. We have an ID. Yes, we have an ID. ID irka check பண்ணிக்கங்க. Good. ID irka check பண்ணிக்கங்க. Yes, we have an ID. So take that ID and come to script. Ellarum, can you guys see the screen for a minute? Thumb rule na உங்களுக்கு பிசிக்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்குங்களா? Thumb rule na okay.
இப்போ பந்தில எல்லாம் இப்போ சாப்பாடு சாப்பிட்றப்போ இலையில தண்ணி போட்டு கழுவிட்டு தான் சாப்பிடணும்னுவாங்க. டைரக்டாவே சாப்பிடலாம் போட்டு. எதுக்கு கழுவிட்டு தான் சார் தோஸ் ஆர் கால்ட் தம்ப் ரூல்ஸ். ஓகே, தம்ப் ரூல்ஸ். தம்ப் ரூல்ஸ்னா அது கட்டாயம் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஓகே, தண்ணி போட்டு கழுவிட்டு தான் சாப்பிடணும்னுவாங்க அந்த இலையை. ஏன்னா தம்ப் ரூல். ஓகே, அப்படியே சாப்பிட்டாலும் டைஜஸ்ட் ஆகும். அதனால தேலாஸ்ட் ஓகே இது பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணும். தோஸ் ஆர் கால்ட் தம்ப் ரூல்ஸ். தம்ப் ரூல்ஸ்னா இது இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூ கேன் யூஸ் இட் ஆர் நாட், தட்ஸ் யுவர் விஷ். Okay, so simple. Driver dot right number correct. Driver dot find element. Very good. Driver dot find element by ID. Very good. By ID. Very good. In the end, dot 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 is displayed. Is displayed. Very good. Put this whole statement in sysout. Put this whole statement in sysout. That's all. You can store it in web element also. That's not required. Direct use பண்ணலாம். We are not going to use any checkbox or radio button here. Normal element only. Right? Yes. On the program, you can see 3 true statements getting printed. Tarun, right side corner login / sign up ஒரு element இருக்கு பாருங்க. அது டிஸ்ப்ளே ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணும். That's the scenario here. Is displayed. அதுக்கு லொகேட்டர் ஐடி இருக்கும். அந்த ஐடி எடுத்துட்டு வந்து நீங்க போட்டுக்கீங்க. டிரைவர் டாட் ஃபைண்ட் எலமெண்ட் அந்த ஐடி டாட் இஸ் டிஸ்பிளேட். அது மொத்தமா நீங்க சிஸ்அவுட்ல போட்டீங்கன்னா போதும். It will print true if it is displayed. It will print false if it is not displayed. That's the concept here. There you go. Scroll up, Elisha. Let's see all 3 true statements. இது முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. I'm going to give you one interesting assignment. இன்னைக்கு ஒரே ஒரு அசைன்மெண்ட் தான். I'll give that. ஏதாவது முடிச்சுட்டு சொல்லுங்க சின்ன.
என்னடா எல்லாரும் சிட் டன் முடிச்சிட்டீங்களா? முடிச்சிட்டீங்கன்னா வில் சி our next concept, validation commands. கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. இஸ் இட் டன்? முடிச்சிட்டீங்களா? ட்ரூ பிரிண்ட் ஆச்சா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே? நான் I'll give one assignment right away. ஒரே ஒரு அசைன்மெண்ட் தான். anyways tomorrow we are going to close the batch. Can you go to Chrome browser? Yes. Open a new tab. Okay, I'll tell you the site. இது சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. It's not like assignment. It's an interesting one. You can try. Okay. http://the అங்கே ఇருக்கு అక్కడ వచ్చింది చూడమ్మా కింద డి తీసేయండి టిహెచ్ఈ అంతే అదే ఆ యూఆర్ఎల్ హిట్ చేయండి. ఇందులో ఇన్పుట్స్ అని కింద ఇన్పుట్స్ కాదు చెక్ బాక్సెస్ అని చూడండి అక్కడ. యా గో ఇన్సైడ్. Chana, this URL I'll ping you, don't worry. Okay, so listen carefully. This is an interesting assignment. Okay, so once you reach this page, you can see two checkboxes here. Now the assignment is first you need to check the first checkbox. First you need to check in the sense verify. First you need to verify the first checkbox whether it is selected or not. First you need to verify. First checkbox is so first you need to verify first checkbox 1 whether it is checked or not. First you need to verify the first checkbox whether it is checked or not. Na the checkbox select irukka check pananum. First you need to check. If it is not selected, listen carefully, if it is not selected, you need to select. If it is not selected, you need to select. Then you need to you need to verify the second checkbox whether it is selected or not. If it is not selected, you need to check. By after completing the whole assignment, both the checkboxes should be checked. If you select checkbox 1, after completion of the assignment, the output should be like this. Good, Jayalakshmi, you found the solution. Okay, I repeat once again. So once you load the page, can you load the page? Refresh the page. So once you come here, the page will be like this, guys. Checkbox 1, checkbox 2, and checkbox. Okay, so the point here is first you need to verify the first checkbox. Very good, Kavya, very good, Tara, you found the solution. Okay, first you need to verify. I repeat once again, first you need to verify the first checkbox. If it is checked already, you can ignore. If it is not checked, you need to check. Then in the same way, verify the second checkbox. So when you verify the second checkbox, if it is already verified, you need to ignore. If it is not checked already, you need to check. Check in the sense and the checkbox and the tick portal. Click panel. Okay. So by end of the assignment, both the checkboxes should be in this situation, like Inisha is showing now. Okay. Thread dot slip. Thread dot slip first நீங்களே மேனுவலா செலக்ட் பண்ணிட்டு போறீங்களா? No. கொஞ்சம் லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிம்பிள் ஜாவா சினாரியோ யூஸ் பண்ணணும். சிம்பிள் ஜாவா கான்செப்ட், வெரி சிம்பிள் ஜாவா கான்செப்ட். சதீஷ் பிடிச்சிட்டாரு, தருண் பிடிச்சிட்டாரு, ரமேஷ் இல்ல காவ்யா பிடிச்சிட்டாங்க, ஜெயலட்சுமி பிடிச்சிட்டாங்க. வெரி சிம்பிள் ஜாவா கான்செப்ட். திங்க் பண்ணி you try it. Rahul, Selva, எல்லாரும் பிடிச்சிட்டீங்க கான்செப்ட். So think and try it. You don't need to send me assignment. By end of the assignment, it has to be like this. Okay, நீங்க மெயில் அனுப்பிச்சா அனுப்புங்க, இல்லைன்னா வெரி குட் பவித்ரா, நீங்களும் பிடிச்சிட்டீங்க. குட். Okay, let's get back to concept. So now we'll see validation commands. Till now we have seen verification commands, right? Now we are going to see validation commands. Okay, very good. Validation commands இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா வேலிடேஷன் கமாண்ட்ஸுக்கு ஆட்டோமேஷன்ல ஃபார் வேலிடேஷன் கமாண்ட்ஸ் இன் ஆட்டோமேஷன் தெர் இஸ் எ நேம் கால்ட் assertions. For validation commands in automation, there is a name called assertions. Okay, so we are going to see
assertions concept now. So can you guys create a new class with the name assertions demo? Create a new class with the name assertions demo. Yeah, create a new class with the name assertions demo. Very good. Finished. Class புதுசா கிரியேட் பண்ணிடுங்க. கரெக்ட் கார்த்திக், நீங்களும் கரெக்டாக அதை சொல்றீங்க, அதே யூஸ் பண்ணணும். யூ ஆர் ரைட். ஸோ ஐ டெல் த ஃப்ளோ, ஜஸ்ட் ஆட்டோமேட் until that flow. So zero web website, you know zero web website, right? So open the zero web website and maximize. Complete the script until opening the zero web website and maximize. டக்குன்னு முடிங்க. முடிச்சிட்டீங்களாடா தம்பி எல்லாருமே? ஓகே, முடிச்சிட்டீங்களா? Okay, now I'll explain what is assertion. I'll share my screen for a minute. I'm sharing my screen, 1 minute. Yes. என் ஸ்கிரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? Yes, do you see my screen? என் ஸ்கிரீன் தெரியுதாச்சுன்னா எல்லாருக்குமே கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் த கான்செப்ட். ஓகே, குட். கவனம் பாருங்க. ஸோ பேசிக்கலி அசர்ஷன்ஸ்ன்றது என்னன்னா வேலிடேஷன் கமாண்ட். யூ கேன் சி ஹியர் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் செலேனியம் வேலிடேஷன். ஸோ வெரிஃபிகேஷன் என்ன, ஒன்று இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறது, வெதர் சம்திங் எக்ஸிஸ்ட் ஆர் நாட், அது செக் பண்றது வெரிஃபிகேஷன். Validation is after checking whether it is there or not, comparing it with client requirements, expected and actual result. Actual result is what you see in the website. Expected result is what the client requirements, expectation. For example, if you go to a restaurant, your expectation will be should be biryani, should be like this, should be like this, should be like this. Actual result will be how they cook. That's the actual result. Okay, so basically assertions are 6 types. Basically assertions are 6 types. These are those 6 types. So if you ask me, okay, am I going to use all 6 types in real-time projects? No. In real-time projects, people will use maximum assert equals or assert not equals. That's all. Okay, the other ones are not null. Null is completely faded out. It
It is not at all used. I'll explain you once we write the program why it is not used. Assert true or false, it depends on your comfort levels. For example, I can use assert equals. If I am comfortable with assert equals, I'll use assert equals. Assert not equals, if Tarun or Karthik or Abhinaya is comfortable with assert not equals, they can use the assert not equals. Okay, in automation, you have a lot of freedom. By end of the day, your script should be in a proper standard like test-ng script, and then your console should have proper results. That's all. Whatever assertions you use, whatever verifications you use, it's up to you. Okay, now we are going to see all these 6, and very important point is this one, that this I am going to show you practically. This one, which I am going, this particular condition I am going to show you practically. Okay, so for next 10 minutes, do not write any script. Do not write any script. See initial screen only. Okay, for the next 10 minutes, if you can understand the concept, then you can write. Then the concept is same for all 6. Okay, so let's switch to initial screen. Initial, you can share your screen. For next 10 minutes, don't write any script. Just stick to initial screen. Concept purujiktikana aprama simple. Okay, now can you go to Zero Web website? So what we are going to do here is, do you see online banking text there on top in capital letters? Online. Can you inspect that? Ma? Can you inspect that? Very good. So what I'm going to do here is, what's the flow that I'm going to automate here is, I'm going to check whether that online banking text is displayed or not, and also in capitals or not. Okay. Checking whether online banking is displayed or not, I can use is displayed method. That is verification command that we did now. But I'm going to see whether that online banking is in capitals or not. My requirement is online banking has to be in capitals. My requirement is online banking has to be in capitals. That's how the site also is displayed. Okay, so Gavana Park. Can you write XPath for Inisha? Go to selector sub. So find the locator. Yeah, / strong. We'll use Chana, don't write any script. Watch here. Concept Chana, then you can do whatever you want. Yeah, / strong. Very good. Square brackets. Yeah, contains text. The text method. Yes, you can. Kinda వచ్చేసింది చూడమ్మా. అది arrow కింద అది సెలెక్ట్ చేసేయండి. Enter కొట్టేసి చాలు. Hit enter. So can someone tell me content small இருக்கு, but it is displayed in capitals in the website. Can someone tell me why? Content பாத்தீங்கன்னா it's all in small letters, but in website it is in capitals. Can someone tell me why? Strong and start tag. Strong start tag will make it to capitals. Content very good. So for example, Inishan small letters running mela capitals start tag on the strong. It will take care of it. Okay, very good. Now bring the text path. Bring the text path. Now let's the script name will be b_assert equals first one. That for we are going to see the first assertion. Assert equals e caps petkondi. Assert equals EQUALS. Q tarvata U. Very good. Method. Very good. Correct. Spelling correct. Very good. Assert lo veru A small a bit is good. E small a bit is good. Very good. Now very simple. Now what I am going to do here is driver dot find element XPath. As usual, driver dot find element XPath. Very good. XPath. I am going to get the text and store it in a string. Dot get text. Get text like get methods get text panna the string varum. Let's store it in a string. Yes, semicolon. Now store it in a string. Go to the starting line of this. Very good. String space enna per kudukalam. Online banking text and can you give online banking? Online banking. Yeah, B caps, T caps pettukonde text. Each word ki starting lo capital. Yes, good. Very good. So is equal to petset. Very good. Driver ku mundara is equal to.
Okay. Now, can you sys out in the next line? Sys out online banking text. Yeah. In the next line, sys out. Next 10 minutes are going to be very crucial. Now run the program. Run the program. Save and run the program. Assertion innum podala. We haven't applied assertion till now. Just we are verifying whether the element is returning online banking in capitals or not. Next the assertion ke popro. Wait பண்ணுங்க. Good. Go and check the console. Yeah, do you see online banking capital? So basically, online banking text or value and online banking capital. Can you open a notepad? Good. Now paste that on the variable copy just a variable name is equal to that value. Online banking text is equal to, very good, is equal to online banking in capitals. Very good. So keep that in mind. And the online banking text or value in online banking in capitals. Okay. Good. Keep this in mind. Now let me put an assertion. Assertion and expected actual value rendu pakkurathu. So after line number 22, right after line number 2, so remove that sys out, man, not good. Remove that sys out. Just comment out sys out. Okay, good. In the next line, good. Next line, find assert a caps. Assert is a class, guys. Okay, assert is a class. It has lot of methods. Lot of methods in the sense those 6 types of assertions. So dot first type that we are going to see is assert equals. Assert equals. Do you see there? Assert equals int, iterator, object. So basically, we are going to compare which data type, string, right? So can you scroll down? You can see string comparison also. String தான் இப்ப compare பண்ண போறோம். Yeah. Do you see that? String actual, string expected. கவனம் பாருங்க எல்லாருமே. Assert equals string actual, string expected. Yeah, hit enter. Hit enter. So can someone tell me what is actual value? Actual value and actual is nothing but the one that is displayed in the website. So what is actual value here? Can someone tell me what is actual value here? In actual value and what is actual value here? Online banking capitals. You are right. Online banking capitals, but that we stored in a variable already. That we stored in a string variable already. So actual value is nothing but online banking text. Okay, copy paste that in online. அதே வர காமிக்குது பாருங்க உங்களுக்கு. If you see that, అది ఒకసారి మళ్ళీ రాస్తారమ్మా మొత్తం రిమూవ్ చేసి. If you see there, it will show suggestions. గమనం பாருங்க. Assert dot assert equals, very good, string க்கு வந்தீங்கன்னா scroll down. If you see there, the actual value it will show. Yeah, hit enter. Hit enter. Do you see there? Online banking text there. Online banking text itself is showing. This is the actual value. One cake. Now hit enter. Good. Message and argument remove చేసండి. అది అవసరం లేదు. చివరి argument remove చేసండి. Comma remove చేసండి. Yes. So this is our actual value. Actual value is online banking text. Are you guys clear? And the online banking text or value on the online banking. Can you show me that notepad, Inisha? That online banking text or value and online banking in capital. Okay. இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஆன்லைன் பேங்கிங் டெக்ஸ்ட் கன்ஃபியூஷனா இருந்தா ஒன்னு சிம்பிள் ஒன்னு பண்ணலாம். ఇనిషా మీరు ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ టెక్స్ట్ తీసి టెక్స్ట్ అని మటుకు పెట్టుకుందాం. ఐ విల్ గివ్ ద వేరియబుల్ as text. కన్ఫ్యూషన్ వేణం. రిమూవ్ దట్. రిమూవ్ హియర్ ఆల్సో. వెరీ గుడ్. సో రిమూవ్ దట్ ఇన్ నోట్ప్యాడ్ ఆల్సో. So variable name is text and its value is online banking in capitals. This is your actual value. Are you guys clear at least now? Confusion edume illa. Ellarkume clear before I get to the next concept? I need answer from everyone. Ellarkume clear before I explain the next concept? If expected பத்தி சொல்ல போறேன். I need answer from everyone. Clear இல்லனா சொல்லுங்க. I'll explain on what. So actual value, expected value. Actual value na whichever is there in the website. வெப்சைட்ல இருக்கிறது என்ன? ஆன்லைன் பேங்கிங். அது நம்ம எதுல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம்? இன் விச் we have stored it? String under text.
stringல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். எது text என்ற stringல. Okay, now we need to give expected value. Expected value is nothing but customer expectation. So remove that expected one, put in double quotes, online banking capital. Yes. So actual value, expected value. Okay, very good. We are comparing both actual and expected value. Very good. Hit enter, sys out. Very good. In double quotes, assert equals pass. எல்லாரும் கவனம் பாருங்க, டக்குன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுங்க. ஓகே, அப்படியே பாருங்க. assert equals pass. assert equals பைனல் ரைட் நம்ம assert equals equals, yeah, assert equals space pass. Okay, now run the program. No, don't run the program. Wait. நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா, we'll take one more script. அதுல line number 26 க்கு அப்புறமா hit enter. After line number 26 hit enter. Take one more script. attest public void. கவனம் பாருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. public void c underscore q spiders வைங்க. Okay, keep as q spiders. Very good. Script name is q spiders. Yes. Hit enter. In that, just sys out statement. Sys out. Today is Saturday. In double quotes, today is Saturday. இது எதுக்கு எழுதுறேன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், வெயிட் பண்ணுங்க. Today is Saturday. Very good, ma. Now run the program. So totally we have 3 scripts கவனம் பாருங்க, and 2 sys out statements. One is assert equals pass. The other sys out statement is today is Saturday. கொஞ்சம் கவனம் பாருங்க. So the browser is opened, the website is opened. Okay. Now, go and check the console. Scroll up, console. So all the 3 scripts are passed and 2 sys out statements are printed. Assert equals pass. Today is Saturday. First of all, question to everyone: is the actual and expected value both are same? Actual, expected rendu same ah? Adu solunga first enakku. Actual value on the online banking. Expected we gave in double quotes. Is both are same? First tell me that, everyone. தருண் கவனமா பார்த்து சொல்லுங்க. ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டு சேம் தானடா. தருண், ஹேமந்த் கொஞ்சம் கவனமா பார்த்து சொல்லுங்க. ஆக்சுவல் வேல்யூ என்ன நோட் பேட்ல பாருங்க. எது கன்ஃபியூஸ் ஆகுறீங்க? சிம்பிள் திங்ரா, எது கன்ஃபியூஸ் ஆகுறீங்க? டோன்ட் காம்ப்ளிகேட் திங்ஸ். டெக்ஸ்டோட வேல்யூ என்ன? ஆன்லைன் பேங்கிங். இங்க தெரியுதா நோட் பேட்ல? டெக்ஸ்டோட வேல்யூ என்ன? ஆன்லைன் பேங்கிங். ஓகே, நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ என்ன கொடுத்தோம்? டபுள் கோட்ஸ்ல. எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ கொடுத்தோம் டபுள் கோட்ஸ்ல. ஆன்லைன் பேங்கிங் தான், ரெண்டு சேம் தானே. தருண், ஹேமந்த், only you people said no. Are you guys clear at least now? புரியுதா உங்களுக்கு? டெக்ஸ்ட் தான் ஆக்சுவல் வேல்யூ. ஓகே, டெக்ஸ்ட் தான் ஆக்சுவல் வேல்யூ. ஓகே, டெக்ஸ்ட்ன்றது தான் ஆக்சுவல் வேல்யூ. அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து டெக்ஸ்ட்ல, அது தட் இஸ் பிரிங்கிங் த ஆன்லைன் பேங்கிங் வேல்யூ அண்ட் ஸ்டோர் இட் இன் டெக்ஸ்ட். ஓகே, உங்களுக்கு அந்த ஆன்லைன் பேங்கிங் கேபிட்டல் இருக்கிறது எடுத்துட்டு வந்து இங்க ஸ்டோர் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி எக்ஸ்பெக்டட் ஆக்சுவல் வேல்யூ போத் ஆர் சேம் இயர். டெக்ஸ்ட் வேல்யூ அண்ட் ஆன்லைன் பேங்கிங். டபுள் கோட்ஸ்ல நம்ம கொடுத்தது ஆன்லைன் பேங்கிங் தான். எக்ஸ்பெக்டட் அண்ட் ஆக்சுவல் போத் ஆர் சேம். ஸோ த அசர்ஷன் இஸ் பாஸ். ஓகே, அங்கதான் வரேன் கிருத்திகா. I am coming there only. That's why I have written the third script. Now, for example, client expectation, that is expected result. Expected value is not online banking in capitals. That is in double quotes. In line number 24, in expected value, consider customer requirement is not in capitals. So, இப்போ என்ன பண்றோம்னா ஆன்லைன் பேங்கிங் எல்லாமே ஸ்மால்ல வைக்கிறோம். Keep everything in small. So in requirement, online banking has to be in small. Okay. Manual testing என்ன பண்ணுவீங்க? Manual test படி, can you go to that Chrome browser? Consider you are doing manual testing, you check that online banking. In requirements, this online banking has to be in small letters, but it is in capital. So என்ன பண்ணுவீங்க? In manual testing now, what will you do? In requirements, it has to be in small letters, but in website it is in capital letters. So என்ன பண்ணுவீங்க? What will you do in manual testing? அங்க ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் இருக்கணும்னு கஸ்டமர் சொல்லியிருக்காரு, பட் இங்க கேபிட்டல்ஸ்ல வருது. வாட் வில் யூ டூ இன் மேனுவல் டெஸ்டிங்? என்னடா எல்லாரும் சைலண்ட் இருக்கீங்க? கஸ்டமர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் படி ஆன்லைன் பேங்கிங் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்ல வரணும், பட் இன்
Website it is in capital letters. என்ன பண்ணுவீங்க? What will you do? அந்த டெஸ்ட் கேஸை ஃபெயில் பண்ணிடுவீங்க. You will fail the test case and you will raise a bug in Jira-லயோ HPALM-லயோ you will raise a bug. Am I correct? டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயில் பண்ணிடுவீங்க, அதுக்கப்புறமா you will raise a bug. Am I correct? எல்லாரும் கிளியரா இப்போ நான் சொல்றது? இப்போ ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து மாறிடுச்சு. ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து ஆன்லைன் பேங்கிங் ஸ்மால்ல தான் இருக்கணும். ஓகே, இட் ஹேஸ் டு பி இன் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ், பட் இன் வெப்சைட் இட் இஸ் இன் கேபிட்டல்ஸ். உடனே என்ன பண்ணுவோம்? வில் ரைஸ் அ பக். வில் ரைஸ் அ பக் அண்ட் வில் ஃபெயில் தட் பர்டிகுலர் டெஸ்ட் கேஸ். தட்ஸ் வாட் யூ வில் டூ இன் மேனுவல் டெஸ்டிங், ரைட்? நவ் லெட்ஸ் see what happens in automation. ஆட்டோமேஷனுக்கு வாங்கமா ஒரு வாட் ஸ்கிரிப்டுக்கு கம் டு ஸ்கிரிப்ட் இனிஷா. In automation also we change the expected result in line number 24. It has to be in small letters. Now let's see what happens in automation. Run the script. எல்லாரும் கவனம் பாருங்க. Now the expected result has changed. Now the expected actual both are not matching. Okay, now let's see what happens. Now go to the console. Go to the test engine tab directly. Go to the test engine tab directly. Do you see? The second script is failed. The second script is failed. B underscore எல்லாருக்கும் கவனம் பாருங்க சொன்னா B underscore asset equals is marked as failed. Do you see the red color icon there? It is failed. Okay. Now let's see what's the reason for the failure. Right side பாருங்க. java.lang.assertion error. என்னது? Expected is online banking but found online banking in capitals. Do you see there? Expected on the online banking. Client requirement on the online banking but found, that means actual value is online banking, capitals. So this particular test case is failed. Okay, can you scroll down in that exception? Scroll down. So these are all the exceptions. Okay, you can leave it now. Sorry, go to console. Go to console. I am going to show something very interesting now. This one, that particular test case is marked as failed, and now go up. எல்லாரும் கவனம் பாருங்க. How many sysout statements we have in this program? How many sysout statements we have in this program? Total how many sysouts we have in this program? 2 statements. Okay, do you see the first statement is printed? Do you see that asset equals pass is printed or not? Asset equals pass on the line number 24 print ஆயிருக்கா? Do you see that asset equals pass is printed or not? No. That's the concept of assertion. Assertion enna konjam gavanama kelunga. I'll explain both in Telugu and Tamil. Konjam gavanama kelunga. Assertion enna pannona, in line number 24 la da neenga assertion potrikkinga. Correct? Line number 24 la da assertion potrikkinga. It is failed. Line number 24 fail aidichilla. Udane enna pannona, it will terminate that particular test script. And the test script anga udane terminate aidum. அந்த லைன் நம்பர் 24 அசர்ஷன் ஃபெயில் ஆன உடனே அந்த டெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் உடனே டெர்மினேட் ஆயிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்டுக்கு போயிடும். அங்க அதுக்கப்புறமா என்ன இருந்தாலும் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. இப்ப அந்த லைன் நம்பர் 24 தான் அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. ஃபெயில் ஆன உடனே அதுக்கப்புறமா சிஸ் அவுட் போட்டிருக்கீங்களா அதே ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள, அதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. உடனே அந்த ஸ்கிரிப்ட் டெர்மினேட் ஆயிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்டுக்கு போயிடும். C_Q_Spiders போயிடும். அதனால நான் அந்த ஸ்கிரிப்டே சாம்பிள் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று எழுதி வச்சாங்க, C_Q_Spiders. புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்குமே? இப்ப நீங்க என்ன எழுதிருந்தாலும் சரி, அந்த அசர்ஷனுக்கு அப்புறமா நீங்க என்ன எழுதிருந்தாலும் சரி, அது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. உடனே அந்த ஸ்கிரிப்ட் டெர்மினேட் ஆயிட்டு, அந்த B_asset equals அந்த ஸ்கிரிப்ட் டெர்மினேட் ஆயிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்டுக்கு போயிடும். C_Q_Spiders போயிடும். அந்த C_Q_Spiders வேற ஏதாவது அசர்ஷன் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா உடனே நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்டுக்கு போயிடும். அது கீழே இருக்கிறது எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. எல்லாருக்குமே கிளியரா? நான் தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். தர வெயிட் பண்ணுங்க. எல்லாருக்குமே கிளியரா நான் தெலுங்குல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ரிப்பீட் ஒன் மோர் டைம். ஸோ நீங்க அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த லைன்ல இருக்கு? லைன் நம்பர் 24 இருக்கு. அந்த அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் பாஸ் ஆனா எந்த பிரச்சனை இல்லை. அதே ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கீங்களேன், அந்த அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா என்ன லைன் இருந்தாலும் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. அந்த ஸ்கிரிப்ட், அது எந்த ஸ்கிரிப்ட்ல நீங்க வந்து அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிருக்கீங்களோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் உடனே டெர்மினேட் ஆகி நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்டுக்கு போயிடும். நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட்னா C_Q_Spiders போயிடும். அப்சல்யூட்லி கிருத்திகா. நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன எழுதிருந்தாலும் அது ஸ்கிப் ஆயிடும். தட் இஸ் நத்திங் பட் அசர்ஷன். நீங்க என்ன எழுதிருந்தாலும் சரி அது ஸ்கிப் ஆயிடும். தட் இஸ் நத்திங் பட் அசர்ஷன்ஸ்.
அசர்ஷன்ஸோட ரூலே அதுதான். அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபெயில்னு மார்க் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே டெர்மினேட் ஆயிடும். ஸோ நீங்க அசர்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்றப்போ கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமா ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணணும் அசர்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்றப்போ. ஏன்னா மொத்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே டெர்மினேட் ஆகிடும், அப்ரப்டா டெர்மினேட் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் போயிடும். ஓகே, அசர்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்றப்போ கொஞ்சம் கவனமா யூஸ் பண்ணணும். எஸ் பவித்ரா, அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல தான் வரும் எங்க అసర్షన్ యూస్ பண்ணுவோம். ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ తెలుగు. సో అసర్షన్స్ మీరు ఇక్కడ చూసారంటమ్మా, లైన్ నెంబర్ 24 లో అసర్షన్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. ఓకేనా, అది పాస్ అయితే ఎవరికేం ప్రాబ్లం లేదు. అది కానీ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఆ అసర్షన్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఎన్ని లైన్లు ఉన్నా సరే అవి ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసర్షన్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత సిస్ అవుట్ స్టేట్మెంట్ పెట్టున్నారు, అసర్ట్ ఈక్వల్స్ పాస్, అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో చూడండి. వెంటనే ఆ స్క్రిప్ట్ టర్మినేట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్కి వెళ్ళిపోద్ది. నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ ఏది, C__ కీస్పెడర్కి వెళ్ళి అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అసర్షన్ అనేది చాలా చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది. సో అసర్షన్ స్టేట్మెంట్ పాస్ అయినంత వరకు ఎవరికి ప్రాబ్లం లేదు. అదే ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఆ స్క్రిప్ట్ ఫెయిల్ అని, ఆ అసర్షన్ స్టేట్మెంట్ ఏ స్క్రిప్ట్ లో ఉందో ఆ స్క్రిప్ట్ ఫెయిల్ అని మార్క్ చేసేసి ఆ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ అబ్రప్ట్ గా టర్మినేట్ అయిపోతుంది. టర్మినేట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్కి వెళ్తుంది. You are right, Kritika. Absolutely. So, அதனால தான் assertions யூஸ் பண்றப்போ you have to be careful. Assertions you need to choose wisely. You have to write wisely. Assertions you have to write wisely. Let me share my screen 1 minute. Do you guys see my screen? This is what I was trying to explain. If assertion fails, then it will terminate the test script and it will not allow to execute any other commands beyond assert statement in that particular test case. That test case marked as fail. This is the very important assertion functionality. இதுதான் உங்க இன்டர்வியூல கேக்குறது. What happens if an assertion fails? Okay, that's where your experience comes into picture. So as automation வந்து இப்ப நிறைய பேர் வந்து many people fluke ல வந்துடுவாங்க. They will be working in manual testing only for 2 to 3 years. Okay, they'll put a fluke, I mean fake, not fluke. So they'll put a fake saying that okay 3 years na automation la work பண்ணேன். They'll come to interviews. There are many traps in automation interviews. உடனே நாங்க assertion பத்தி தான் கேட்போம். Definitely we'll ask about assertion only, how assertion works. They will explain, okay, it will compare expected action result. Then the immediate question that we will ask is, okay, if an assertion fails, what happens? Only experienced guys, only people who uses this assertion can answer this particular point. உங்களுக்கு நான் practical காமிச்சிட்டா you can answer this. But many people will miss this point. Many people will get into trap in this point only. He will say, okay, as that particular test script will be marked as failed. That's not the answer. Yes, it is marked as failed. Then what happens? That particular script gets terminated and then it will go to the next script. And the assertion statement, whatever is there after the assertion statement, it will not get executed. That's the point that you need to tell in interviews. First of all, are you guys clear with the concept? இதுக்கு இன்னொரு solution இருக்கு. I'm going to tell solution also. Okay, அது fail ஆயிடுச்சு. நான் நிறைய பேர் டக்குன்னு பிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Many people are panic. Okay, after assertion statement, if I have some other important script, it will get skipped. Then what I need to do? I'm going to tell solution also, but are you guys clear with the concept first of all? How exactly assertion works? Assertion fail na, script will be marked as failed, and then that particular script will be skipped. That particular script will be terminated and it will go to the next script. Is it clear, everyone? Tarun, clear? Okay, sorry, Dana. I'll explain. Chana, I need answer from everyone. Very important concept. Synchronization, assertion. இது ரெண்டு கேட்காத எந்த ஆட்டோமேஷன் இன்டர்வியூமே இல்லை. None of the automation interviews will be there without discussing assertion and synchronization concepts. Okay, நீங்க அந்த polling time, polling இந்த மாதிரி termination இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும், you can clear any automation interview. சரியா, கிளியர் ஆடா எல்லாருக்குமே? அதனால நான் ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு காமிச்சேன் how it gets terminated, how it gets failed. So I need answer from all 64 people. I can see 64 people join. I need answer from everyone. Is it clear first of all? Is it clear for everyone? Before I go to the next concept, okay. இப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா, ஓகே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பேனிக் இருக்கலாம். அப்போ அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு அப்புறமா if I put any other important steps, what I need to do? Basically, assertion is two types. Assertion is basically two types: hard assertion and soft assertion. Okay. So in basic Selenium, we discuss only about hard assertion.
ஓகே, இப்போ நீங்க பாக்குறது ஹார்ட் அசர்ஷன். சாஃப்ட் அசர்ஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஓகே, சரி. Okay, able to see my screen? இங்க பாருங்க, ஸ்கிரீன் தெரியுதா? There is one another concept called soft asset. இப்போ நீங்க பாக்குறதெல்லாம் ஹார்ட் அசெட் தான். ஓகே, ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லயும் people will use only hard assertion only. ஹார்ட் அசர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா சாஃப்ட் அசர்ஷன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, இந்த பாருங்க, சாஃப்ட் அசெட் இன் செலேனியம். சாஃப்ட் அசர்ஷன் வந்து அட்வான்ஸ்டு சொல்லி தருவாங்க. பட் சாஃப்ட் அசர்ஷன் வந்து ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்றது ரொம்ப கம்மி தான். ஏன்னா அதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் அடிஷனலா you need to write 1 or 2 lines extra code. Okay, அதனால தான் people will use soft assertion very rarely. So நீங்க hard assertion, if you are clear and if you know how to use it, then no problem. Okay, so உங்களுக்கு அந்த சொல்யூஷன் வந்து சாஃப்ட் அசெட்ல வரும். நான் இங்க காமிக்கிறேன், ஒரு 1 லைன் கோட் மட்டும் ஆட் பண்ணும் சாஃப்ட் அசெட். கேட்க பாருங்க, need of soft asset இங்க போட்டிருக்கேன் பாருங்க. You would perhaps be guessing that hard asset is quite aggressive. விராட் கோலி மாதிரி ஃபெயில்லாம் வெளியே போட, அவ்வளோதான். ஃபெயில்லாம் வெளியே போ, அவ்வளோதான், டெர்மினேஷன். ஓகே, பட் சாஃப்ட் அசர்ஷன் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் நாட் டெர்மினேட் த ப்ரோக்ராம். இட் வில் நாட் டெர்மினேட் த ப்ரோக்ராம். உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் டெர்மினேட் ஆகாது நடுவில். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்க, இஃப் த அசர்ஷன் ஃபெயில்ஸ் இட் வில் நாட் டெர்மினேட். தீஸ் 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ வில் கெட் பிரிண்டட். ஓகே, பட் அடிஷ்னலாக 1-2 லைன் எழுதணும். அது உங்களுக்கு இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், இதோ இங்கே பாருங்க, சாஃப்ட் அசர்ன்ற ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். கிளாஸ் யூஸ் பண்ண அதோட ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் வச்சு தான் நம்ம அந்த அசர்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அடிஷ்னலாக ஒரு லைன் எழுதணும். இதுதான் அது, அசர்ட் ஆல்ன்ற ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எழுதணும். ஓகே, இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் கோ த்ரூ. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இந்த 2 லைன் தான் நான் சொன்னல, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 லைன் சாஃப்ட் அசர்ட்ன்ற ஒரு யூஸ் பண்ணி அசர்ட் ஆல்ன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, அசர்ட் ஆல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, ஈவன் தோ த அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபெயில்ஸ், த ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். ஓகே, சாஃப்ட் அசர்ஷன் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ்ல சொல்லி தருவாங்க. எனிவேஸ் ஐ கேவ் யூ சம் ஐடியா. ஸோ இப்போ நீங்க படிக்கிறது ஹார்ட் அசர்ஷன் தான், உங்க இன்டர்வியூஸ்ல கேட்கறது ஹார்ட் அசர்ஷன் தான். ஏன்னா ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல பீப்புள் வில் யூஸ் மேக்ஸிமம் ஹார்ட் அசர்ஷன் only. So based on your experience, you will come to know where to use what, how to use what. Is it clear, guys? First of all, I think many people are panicking. இப்படி அது இப்படின்னு சொல்லிட்டு, but are you guys clear at least now? There is a solution, but கொஞ்சம் ஒரு 2 லைன் எக்ஸ்ட்ரா எழுதணும், அவ்வளவுதான். Are you guys clear? Before we go back to the concept, Anisha, you can share your screen. Is everyone clear, Rachana? I need an answer from everyone. So if you are interested, you can learn soft assertion. It will just take only 10 to 15 minutes. I am not supposed to get, but anyways, I gave you some idea of soft assertion. Internal கேட்டாலும் நீங்க சொல்லலாம். இப்போ hard assertionக்கு சொல்யூஷன் என்னன்னா, you can use soft assert. Is it clear, everyone? சொல்லுங்கடா, இன்னும் 20 minutes தான் இருக்கு. We need to close this concept. Okay, good. Now, if you are clear, write the program and remove line number 27 to 30. Not required. அது உங்களுக்கு அந்த டெர்மினேஷன் காமிக்க தான் அந்த கியூ ஸ்பைடர் ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ யூ கேன் மேபி யூ கேன் எஸ் ரிமூவ் த தேர்ட் ஸ்கிரிப்ட். கம்ப்ளீட் அசட் ஈக்குவல் ஸ்கிரிப்ட், தென் வில் சி அசட் நாட் ஈக்குவல்ஸ். எல்லாருமே அசட் ஈக்குவல்ஸ் முடிச்சிட்டீங்க? தருண், புரியலடா உங்க டவுட். Can you reiterate your question? I am not able to understand your question. சரி, மற்றவங்க எல்லாம் ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிடுங்க. Asset equals முடிச்சிடுங்க, then we will see the remaining assertion. Remaining assertions same concept தான். If the assertion fails, it will mark it as fail and then it will terminate the script. Maybe can you share your screen, Tarun? உங்க டவுட் எனக்கு புரியல. உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணா I can tell you. Can you share your screen? Is it possible? Sure. I think you are already unmute. You can unmute by yourself. Let me see. Yes, Tarun, what's your doubt? Sir, that method is not showing string expected and string actual actually.
ஃபார் அசர்ட் டாட் உங்க ஸ்கிரீன் காமிச்சிங்கன்னா ஐ கேன் டெல் யூ திஸ். சிஸ்டம்ல வரலன்னு மொபைல்ல தான் சார் பாக்குறேன், அதான் கேக்குறேன் சார். ஓகே சரி, இப்போ இங்கே காமிக்கிறோம் பாருங்க. இனிஷா கேன் யூ ரிமூவ் தட் லைன் நம்பர் 24? வில் ரைட் ஒன் செகண்ட். Inisha, completely remove that line number 24 ma. Line number 24. We will rewrite once again. Line number 24 mali tirigi raadam atanaga methods ravatledanta. So line number 24 complete ga remove chese. Yeah. Line number assert china paraga tarun assert a caps assert dot assert equals. இந்த பாருங்க, assert equals string comparison method ஒன்னு இருக்கும். If you don't have string, you can directly use object thing. Yeah, scroll down ma. Assert equals. Yeah, do you see there? Very good. Hit enter. Hit enter. String actual, string expected sir. Okay sir. Absolutely. Absolutely. First actual போடணும், அப்புறமா expected. Okay. String இல்லனா object யூஸ் பண்ணலாமா சார்? Absolutely. சில assertionsக்கு string ன்றது இருக்காது. அங்க object தான் யூஸ் பண்ண போறோம் இப்படியும். Okay? String இல்லனா object போட்டுக்கலாம். Yeah, actually text அந்த string கொடுத்துடுவீங்க. Expectedல you need to give in double quotes. Okay sir. Okay sir. Clear? Yes sir. Very good. சின்ன எல்லாருமே அந்த அந்த பர்టిక్యులர் assertion ஃபெயிலியராவே வச்சுக்கிங்க. ஃபர்ஸ்ட் assertion keep it as a failure scenario. அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு 6 months 7 monthsக்கு அப்புறம் பாக்குறீங்கன்னா புரியறதுக்காக. Online banking small only one. Give that online banking in small only. Let that first script fail. அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். Okay. So don't give that online banking in capitals. Let that first script fail. Okay. Or else you will forget that concept. முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்கடா. We will see assert not equals. முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க சின்ன. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா முடிச்சிட்டீங்களா? ஏன்னா இதுக்கு மேலதான் கதையே இருக்கு, ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்க போகுது. முடிச்சிட்டீங்களா? முடிச்சிட்டீங்களா? ஓகே குட். நவ் வில் சி அசெட் நாட் ஈக்குவல்ஸ். டேய் முடிச்சிட்டீங்களா? யாராவது வெயிட் பண்ணணும் சொல்லுங்கடா. அண்ட் வெயிட். யாரும் இல்லையா? கிருத்திகா, நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்டுக்கு போயிட்டாலே அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அந்த ரெண்டாவது ஸ்கிரிப்ட்லயும் அசர்ஷன் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அதுவும் டெர்மினேட் ஆயிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்டுக்கு போகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட்ல என்ன இருக்கிறதுன்றது இட் டசன்ட் மேட்டர். நீங்க கரண்ட் ஸ்கிரிப்ட்ல அசர்ஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா then it will terminate and will go to the next script. Okay. So next scriptல நீங்க assertion வச்சிருக்கலாம், print statement வச்சிருக்கலாம், get statement, that doesn't matter. அந்த ரெண்டாவது ஸ்கிரிப்ட்லயும் நீங்க assertion ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அதுவும் டெர்மினேட் ஆயிட்டு ஃபெயிலர் மார்க் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்டுக்கு போகும். அதுதான் மேட்டர். கிளியரா? டன்? ஓகே குட். நான் assert not equals. நாட் ஈக்குவல்ஸ் என்னன்னா கஷ்டா தமிழ்ல சொல்லிடுறேன். ஸோ ஒன்னு இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறது, ஒன்னு இருக்கான்னு பாக்குறது assert equals. இது இல்லன்னு பாக்குறது நாட் ஈக்குவல்ஸ். இது இல்லல்ல, ஓகே
இப்போ நீங்க எங்க போறீங்க, ஒருத்தன் இருக்கக்கூடாது, அவன் இல்லைன்னா நீங்க கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அப்ப நீங்க என்ன செக் பண்ணுவீங்க? அவன் இருக்கானான்னு செக் பண்ணுவீங்களா, அவன் இல்லன்னு அவன் இல்ல பிரச்சனை இல்லைன்னு பாப்பீங்களா? తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ పడరా. ఇప్పుడు మీరు ఒకటి ఉందా అని చెక్ చేయడం అసెట్ ఈక్వల్స్ అమ్మా, ఒకటి లేదు కదా అని చెక్ చేయడం అసెట్ నాట్ ఈక్వల్స్. ఓకే, లేదు కదా అంటే నాట్ ఈక్వల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ సింపుల్ వే. సో ఇప్పుడు కెన్ యూ గో టు ద క్రోమ్ బ్రౌజర్? Go to the Chrome browser, ma. Go to the Chrome browser. So our condition here is to check online banking in capitals if there are not. So checking online banking in capitals, whether it is in capitals or not, is our condition. That is our positive condition. The negative condition is online banking should not be in small letters. That is our negative condition. Are you guys getting the point? Checking online banking whether it is in capitals or not is same as checking whether online banking in lower case. புரியுதா உங்களுக்கு? எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு? அதான் சொல்றது, கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரிஞ்சிச்சா? அப்சல்யூட்லி ரிவர்ஸ்ரா. கரெக்ட் பவித்ரா, ரிவர்ஸ். புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு நான் சொல்றது? இங்க ஆன்லைன் பேங்கிங் கேபிட்டல்ல இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறது பாசிட்டிவ் கண்டிஷன். ஆன்லைன்ல அப்ப போதும் டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ், அது நெகட்டிவ் கண்டிஷன். தெலுங்கு கைஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா? ஹேவ் யூ கைஸ் அண்டர்ஸ்டுட்? ஹரிதா, இனிஷா? Okay, good. In negative way, checking whether it is in negative condition or not. Okay, so we'll write the script. So script question number, Inisha. Same, third script, public void c underscore asset not equals. ఆ స్క్రిప్ట్ అలానే కూడా మీరు చేసేయచ్చు. పబ్లిక్ వాయిడ్ సి అండర్ స్కోర్ అసెట్ నాట్, எல்லாருமே சேர்ந்து எழுதுங்கடா. అసెట్ నాట్ ఈక్వల్స్ స్క్రిప్ట్ నేమే అదే வச்சுக்கலாம், so that there will not be any confusion. So copy paste that string statement, அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப ஜாவா தெரிஞ்சவங்களா இருந்தா only that statement, only that string statement alone, மத்தது you can remove. ரொம்ப ஜாவா தெரிஞ்சவங்களா இருந்தா அந்த string you can globalize and use. Okay, so I don't want to bring those concepts here. Already confusion irukku, so I don't want to bring that here. So our text, can you guys watch here? Chana, can you guys see Inisha's screen for a minute? So text value and online banking in capital. So I am going to use asset not equals here, reverse. So asset dot not equals. Now I am going to use asset not equals. So asset, very good, asset not equals. Do you have string illana object use panikalam. Okay, string comparison illana neenga endha assertion kaanalu you can go for object comparison. It is not there, so use object. You can see there object actual, object man. Very good, use that, hit enter. Okay, remove that message not required. The third argument you can remove. Okay, remove the comma also. Very good. Now here in asset not equals, first one we need to give the actual value. Yes, give the actual value. Actual value is text. Very good. The expected value is in double quotes. Yeah, double quotes we need to give in a reverse way. Reverse way in the sense it should not be same. The actual and expected should not be same. So online banking in small letters should not be same. ரெண்டுமே சேமா இருக்கக்கூடாது, அப்பதானே அசெட் நாட் ஈக்குவல்ஸ் பாஸ் ஆகும். அசெட் நாட் ஈக்குவல்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கக்கூடாது. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சுடா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சடா? அசெட் நாட் ஈக்குவல்ஸ், ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கக்கூடாது. போத் ஷுட் நாட் பி ஈக்குவல், தென் only the assertion is pass. Are you guys clear? புரிஞ்சிச்சா எல்லாருக்குமே? asset அதனாலதான் there are many assertions, 6 assertionsல people will use only asset equals. மத்ததெல்லாம் கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் ப்ராஜெக்ட்ல யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஓகே, they will use asset equals. சில பேர் இப்படி திங்க் பண்ணுவாங்க, ஒன்னு இப்படி இல்லல்ல then fine pass. அப்படி திங்க் பண்றவங்க asset not equals யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. Now sys out asset not equals pass and run the program. As usual first script will fail, keep the first script fail. Okay, அப்பதான் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியும். Second script will pass because both are not equal, so asset not equals will pass. Yeah, asset not equals pass. Not equals pass. Very good. Now run the program.
Awesome. You can see that particular script will pass. You can see asset not equals pass. Asset equals will fail because we are intentionally failing asset equals. Okay. முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. Tomorrow we'll see screenshots, annotations, and if you have any doubts in interview questions, I have sent interview questions. Are you guys going through those interview questions? எல்லாருமே interview questions படிச்சுட்டு அதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நாளைக்கு எடுத்துட்டு வாங்க. We'll discuss interview questions tomorrow. First half we'll discuss about screenshots and then annotations ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் இருக்கா. Just it will take only 10 minutes time. CSS selector, very good Jayalakshmi, good. CSS selector நம்ம இன்னும் பார்க்கலாம். CSS selector பார்க்கலையா? ఇనిషా గారు లెఫ్ట్ సైడ్ పైకి స్క్రోల్ చేయండి అమ్మా. ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో సిఎస్ఎస్ సెల్టర్ మనం డిస్కస్ చేయలేదా? సార్ పైకి స్క్రోల్ చేయండి. ప్రోగ్రామ్స్ అన్న ఒకసారి చూపించండి పైకి. గెకో డ్రైవర్ వీల్ డిస్కస్ రా. గెకో డ్రైవర్ కొంచెం పైకి. ఎస్ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ వీ డెంట్ డిస్కస్. ఓకే, సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్, గెకో డ్రైவர் అండ్ annotations and screenshots இது எல்லாமே நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். Maven intro I'll give. Yes, Maven intro, page object model intro I'll give. Practicals you will practicals I'm not allowed to do it. It will be done in advance. Okay, Maven introduction I'll give, and then this one also I'll give. Page object model also I'll give. Only introduction I'll show in my screen. Okay, இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு different frameworks are only 2 minutes. Ramesh Babu, I will discuss further. Okay, those are all advanced Selenium concepts. We'll spend only 5 minutes time in that. You do, sure Harish, you can drop off. Thank you. 1 o'clock நீங்க drop பண்ணிடலாம் Harish. Sure. Asset not equals முடிச்சிட்டீங்களா எல்லாருமே? Done. முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்கடா, உங்களுக்கு தான் லேட்டா, சீக்கிரமா எழுதணும். Next, true false not null பார்த்துட்டோம்னா we can wind up today's session. முடிச்சிட்டீங்களா? asset not equals errors வருது. What are the errors, Sunil? If you can share your screen, I can fix the issue. உங்க screen share பண்ண முடியுமா Sunil? Okay. Okay, 1 minute guys. Sunil ஓட issue மட்டும் fix பண்ணிட்டு வந்துடலாம். Sunil, share your screen. You are the presenter. டக்குன்னு share பண்ணுங்க, டைம் இல்லை. ரைட் சைடு கார்னர்ல இருக்கும் ஷேரிங் ஒரு ஆப்ஷன், அதில் ஷோ ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அது கொடுங்க. ஓகே, வாட்ஸ் தேர் ஆர் asset dot asset not equals, வாட்ஸ் தேர் ஆர், அதை ரிமூவ் பண்ணுங்க. டியூட் ஏ கேப்ஸ்ல எழுதணும்ல ஸ்டார்டிங்ல. அசட் லைன் நம்பர் 39ல ஃபர்ஸ்ட் அசட் ஏ கேப்ஸ்னா அது கிளாஸ், அது லைன் மட்டும், அது மட்டும் ஏ மாத்து, கேபிட்டல் ஏ மாத்து. மேல லைன் நம்பர் 27ல எழுதிருக்கீங்கல்ல, நீங்க தானே எழுதுங்க லைன் நம்பர் 27. That's all. Good. We're switching back to Inisha's screen. Inisha, you can share your screen. Okay, good. Now asset true. Now we'll see asset true. Asset true and the syntax mattum maru konjam same, it works as asset equals. Asset equals asset true rendume same da, syntax mattum maru. So next script, attest public void d underscore void d underscore asset true. Very good. Flower brackets. Inside that string தேவையில்லை. இங்க வந்து we are going to change the syntax. Asset true syntax completely different இருக்கும்டா. Can you guys see initial screen for a minute? Random asset dot asset true. Yeah, right. Asset dot asset true. Good. Asset true. Yeah, you can take anything should be fine. Adhe iskondi. You can take any asset true thing. We need to write the condition here. First we need to write the expected condition. So double quotes. Yeah, put online banking in capitals.
Put online banking in capitals. Very good. In brackets itself, after double quotes, dot dot equals. Equals is the method which is going to compare. You can see there. Yes, equals. Yes, that one not equals. With which we are going to compare actual value, right? Actual value is driver dot find element by x path. அங்க இருக்கு பாருங்க driver dot find element by x path dot get text தானே. So you can copy in line number 29 from driver till get text and paste it. That's all. In asset 2, you need to write in this way only, guys. You cannot store it in a string and then print here. You cannot do that. Asset 2 syntax is a bit tricky. You need to write in this way only. Yeah, put semicolon in the end. That's all. In the equals method, paste the actual value, put semicolon in the end. Oh, that's all. That's all. Very good. That's all. In the next line, write this out statement. Asset true pass. Asset true இப்படிதான் எழுதணும்டா. ஸ்ட்ரிங்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அப்புறமா நீங்க இதுல கம்பேர் பண்ண முடியாது. அசட் ட்ரூ ஓட சின்டாக்ஸ் நீங்க டைரக்டாவே எக்ஸ்பெக்டட் ஆக்சுவல் ரிசல்ட் ரெண்டுமே எழுதணும். ஓகே, தட்ஸ் த ஒன்லி டிடிஎஸ் ஜாப் இன் அசட் ட்ரூ. ஓகே, அதனால தான் நான் சொன்னது there are many assertions whichever is comfortable you can use. So most likely in projects people will use asset equals only. In some conditions you may use asset not equals. True false எல்லாம் யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. Complete asset true. Clear asset true வந்து both the expected and actual should be same for asset true. Asset true is same as asset equals. Asset true வந்து asset equals மாதிரி தான். Asset false வந்து asset not equals மாதிரி தான். ரெண்டுமே சேமா இருக்க கூடாது. Asset false. ஓகேவா? கிளியராடா எல்லாருக்குமே? சின்டாக்ஸ் மட்டும் தான் மாறும். Only syntax will change for asset true. அந்த asset equalsக்கும் asset trueக்கும் syntax மாத்திரம் தான் டிஃபரன்ஸ். அவ்வளவுதான். You can see asset true. கிளியராடா? கிளியர்னா முடிச்சிடுங்க எல்லாருமே. அது மட்டும் முடிச்சிடுங்க. உங்களுக்கு அசட் ஈக்குவல்ஸ் புரிஞ்சாலே போதும்டா. அசட் ஈக்குவல்ஸ் அசட் நாட் ஈக்குவல்ஸ் புரிஞ்சா போதும். மற்றதெல்லாம் சேம் தான். ஒன்லி சின்டாக்ஸ் மட்டும் தான் மாறும். கிளியர்? என்னடா சைலண்டா இருக்கீங்க? பசிக்குதோ? இன்னொரு 10 minutes தான் நான் விட்டுடுறேன். 1:10 கை லீவ். ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு நாளுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது. டோன்ட் வரி. என்னடா இருப்பே ரிப்ளை கொடுக்கல செல்வராஜ் தவிர. கிளியரா இல்லையாச்சுன்னா எல்லாம் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறீங்களா எல்லாருமே சீரியஸா? ఓకే ఓకే రైట్ எழுதுங்க. ఇనిషా గారు కొంచెం రైట్ సైడ్ స్క్రోల్ చేసి పెట్టండి. వాళ్ళకి ఎక్కడ రాయాలో చూసుకుంటారు. గుడ్. அந்த கெட் டெக்ஸ்ட் வரைக்கும் போடணும்டா அதுல ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் கொண்டு. ஓகே ஷூர் அபிநயா ஷூர்மா. விட்டா அடிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே. ஓகே எழுதுங்க. டேக் யூர் டைம். குட் இனிஷா. வெரி குட். மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிருக்காங்க பார்த்து.
டன் முடிச்சிட்டீங்களா? ஃபால்ஸ் பார்த்துடலாமா? Can you see false? Asset false? Okay, asset false is same as asset not equals. Okay, so public void create பண்ணிக்கிங்க. Test public void e underscore asset false. Yeah, asset spelling use பண்ணாமா Indisha? Yes, good. So ఇక్కడ వచ్చి you can store it in string. You can copy paste the false asset not equals. Yes, that string you can store it in a string and then compare. Only for true the syntax is totally different. Yes, very good. In the next line, as usual, asset dot asset false, asset dot asset false, asset false. Very good. Hit that first one. Yes, hit that first one. Very good. Inside that, double quotes, first expected condition. So double quotes false means both should not be equal. Both should not be equal. So online banking in small letters dot after very good. Dot equals method. There you go. Equals. Yes. Equals. Good. Inside that, put the actual value. Actual value is nothing but text. Text. Absolutely. That's all. That's all. Assets is out, assets pass. In the next line. The asset not equals and asset false both are same. Both should not be same. Expected and actual value should not be same. That's the point here. Expected and actual value both should not be same. Is it clear, guys? புரிஞ்சனா எழுதுடுங்க டக்குன்னு காப்பி பேஸ்ட் தான். அசெட் ஃபால்ஸோட அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி சின்டாக்ஸ் மட்டும் மாறும். ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ரெண்டு கம்பேர் பண்ணும் ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ். ஸோ வெரிஃபிகேஷன் வேலிடேஷன் அந்த டிஃபரன்ஸ் அந்த டெஃபினிஷன்ன்றது மேனுவல் டெஸ்டிங்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு, ஆட்டோமேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மேனுவல் டெஸ்டிங் கட்டாயம் கேட்குற கொஸ்டின். வெரிஃபிகேஷன்னா என்ன, வேலிடேஷன்னா என்ன கட்டாயம் கேட்பாங்க. நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஒரு பட்டன் இருக்கு, அந்த பட்டன் இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறது வெரிஃபிகேஷன். இருக்கிற பட்டன் கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் மட்டும் இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறது வேலிடேஷன். அவ்வளோ அது சொன்னா போதும். ப்ராடக்ட் ரைட் ப்ராடக்ட் நீங்க டெஃபினிஷன் சொன்னாலும், உங்களுக்கு டெஃபினிஷன் சொல்லி தந்திருப்பாங்க, அந்த டெஃபினிஷன் சொன்னாலும் ஆட் திஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ தட் interviewer will have an idea. Okay, சும்மா ஏதோ புக்கிஷா இல்ல, he knows the concepts. முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்கடா. We'll see null, not null, and then I'll wind up the session. It will take only 2 minutes. Not null, I'll wind up in 2 minutes. That's the syntax, Tarun. You cannot write actually. Your stringla store பண்ணி நீங்க எழுத முடியாது. That's the syntax. You have to write in this field. No other go. அதான் நான் சொல்றேன்ல, these are syntax specific. உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல. As I told, asset false, yes you can. But for asset false you can write by storing it in a string. You're right. ரியல் டைம்ல யூஸ் பண்றதெல்லாம் யூஸ் ஒன்லி அசெட் ஈக்குவல்ஸ். அசெட் நாட் ஈக்குவல்ஸ் எல்லாம் வெரி ரேர். அசெட் நாட் ஈக்குவல்ஸ் ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்ணுவோம். மற்றதெல்லாம் சுத்தமா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். உங்களுக்கு இன்டர்வியூ பர்பஸ்க்காக தான் மற்ற செஷன்ஸ் எல்லாம் ஆம்பிச்சு. டர்னா எல்லாருமே முடிச்சிட்டீங்களாடா? சரிடா, முடிச்சிட்டீங்களா? முடிச்சிட்டீங்களா? ஓகே. இப்போ I'm going to explain some concept here. Can you go to Chrome browser? So null values ன்றது எங்க வரும்? Where will you get null values? Basically in database. Okay. For example, if you are automating any database, then this asset null, asset not null comes into picture. It was very famous 5 years back. This asset null, asset not null, 5 to 6 years back, it was famous. Okay. Using Selenium, you can actually automate validation of database also. 5 years back, now there are many tools in the market for verifying or validating databases. Okay, for verifying, validating databases, there are many specific tools. Basically, Selenium is used to
automate web applications only. So using for database is a rare condition, and it is no more used. So basically, for validating the databases, there are some other tools in market. I'll show you what are they. SpiceJet and the closest. SpiceJet to Packet tab closest. Mikocho system of fast ఉంటుంది. Notepad closest మీరు జీరో బ్యాంక్ పెట్టుకోండి. Yeah, good. So Packet tab lo there are tools called ETL tools. There are tools called ETL tools. ETL tools and type చేస్తారమ్మా. ETL, extract, transform, load. Okay, very good. Hit enter. There are ETL tools which are introduced in last 10 years. Okay, so these are specific automation tools to compare the DBs. Okay, so DBs எல்லாம் கம்பேர் பண்றதுக்கு Hadoop ஒரு டூல் இருக்கு, IBM ஓடது டூல் இருக்கு, மைக்ரோசாஃப்ட் ஒரு டூல் இருக்கு, IBM ல நெட்டசான் ஒரு டூல் இருக்கு. ஓகே, Hadoop தான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஓகே, Hadoop நீங்க படிச்சீங்கன்னா ஒரு once you get into the job, if you're interested, learn Hadoop, your career will be good. Okay, so Hadoop இந்த மாதிரி நிறைய tools. The basic knowledge you need to have is SQL. SQL knowledge இருந்தா these tools you can learn. Okay, so Selenium, there is no point of using Selenium and compare two databases. Usually null values எங்க வரும். So if you transform, for example, there is a database, there are consider there are 5 databases. I want to store all the 5 databases into one database. அப்ப என்ன நடக்கும்? There can be some data mismatch, there can be some data type mismatch, there can be some record mismatch. On the time என்ன நடக்கும்? There will be null values. For example, if you're trying to store integer values into, if you're storing integer values into another database, you need to store that into integer only. If you wrongly write the condition, SQL condition, if it goes and sit in the string records, then it will be null values only. That is the error in database. That's the defects in databases. Okay, so to validate thousands of records, 10,000s of records for null values, 10 years back we were using Selenium. Now there are many tools called ETL tools. Okay, so that's why what I am trying to tell here is null not null is no more used. You no need to use anywhere. But anyways, I'm going to show you how to use that without using database. Okay, so go to the script now. I have this an idea, ETL tools under mind la vechkinga. So in future, once you get into jobs or already working in jobs, you will be listening to these tools. Okay, so first we'll see assert null. So we are going to verify whether a value is null or not. So we'll take one value, object and our data type. So object, O caps, object. Let's take the object name as A. Let's take A. Object A is equal to object space A is equal to, I am intentionally making the A value as null. So we don't have any database to validate now. So null and better null semicolon. So A value is null basically. Okay, so in that, so if I want to check whether the value is null or not, assert dot assert null. There you go, the first one. So A, that's all. So basically A value is null, the assertion will be passed. Then in a database which compare pandrigana, you need to call that record using JDBC. There are some jars called JDBC jars. You need to add those JDBC jars and then extract the data and then compare here. So database under the, we are not bringing here. I am not going to bring any database connection or anything. So directly ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டேன், அதோட வேல்யூ நல்ல நானே இன்டென்ஷனலா போட்டுட்டேன். ஐம் கம்பேரிங் இட். புரிஞ்சுச்சா கைஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரிஞ்சுச்சா இல்ல பசியில யாருமே கேட்கலையா? Are you guys clear what I'm trying to explain? Is it clear? So database comparison, database validations for null values, you can use assert null and not null. It is outdated. Selenium yaru use பண்றதில்ல. There are super tools in market. Hadoop, Microsoft tools, IBM tools. There are many super tools in market, but those are not free. That's the important point. Those are not free. You need to buy and use. Those are commercial tools. All tools are commercial tools. Okay, this is not null. Let me show you. So this is null. Not null na null irukka kodadhu. Adha next not null eludilla. So at test we'll write not null also right away. So at test public void g underscore assert not null. We'll take a value which is not null. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We'll take page title and the zero bank web bank and the bank ஓட title page எடுத்துக்கலாம்.
assert not null. Very good. So driver dot get title. We'll store that in a object. So object Rasen driver dot get title. Right. Correct. Driver dot get title. Good. Store this in an object. Ante. Semicolon పెట్టిన చివర్లో semicolon పెట్టేసి ఆ లైన్ స్టార్టింగ్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఏ సేమ్ అలానే ఆబ్జెక్ట్ ఏ is equal to driver dot get title. So basically a value is not null now. A value is basically the title value. So in the next line assert not null. So basically a value should not be null. That's the point. Assert not null. Very good. The first one a. So basically a value is not null value because title is a value, right? That is not null. So it is going to be pass. புரிஞ்சிச்சுடா எல்லாருக்குமே. ஸோ பேசிக்கலாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அசர்ஷன்ஸில் அசர்ட் fail ஆச்சுன்னா that script will be marked as fail and that particular script will be terminated permanently and then it will go to the next script. That's a very important concept that you need to remember. Okay, and the error that you will get in console is assertion error, Java language assertion error. Okay, so you need to remember these 3 points. Okay, but the different types of assertions you can use based on the situations, based on your comfort levels, based on your experience. Clear? எல்லாருக்குமே assertion. These are called validation commands because we are comparing expected and actual value. Other verification commands, we did not compare anything. அது இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்தோம் அவ்வளவுதான். Is it clear guys for everyone? Clear na? Script முடிச்சிடுங்க. Script முடிச்சிட்டு you can drop off and try that assignment that I gave, that checkboxes assignment. I'll give the URL in WhatsApp. So if you are clear, complete the program and drop off. We'll see tomorrow. Tomorrow will be our last class, right? So my request, go through all the interview questions. I have sent the PDF, right? Go through all the interview questions. It will be a good revision for you. Today, spend some productive time on that interview question. So go through that PDF, come up with any questions tomorrow, and then we'll wind up. Okay, we'll wind up our batch. Okay, so naliki micha topics ella it will take only 1.5 or 2 hours. Matter 2 hours we'll spend in interview questions. Come up with all your questions, whatever questions you have. Mark, it's not in my hands, Kavya. So once the batch is closed, I'll inform the counselors. So they will pick the 60% attendance guys. So I can see around 74 people every day. So they will pick 60% complete attendance இருக்கிறவங்க லிஸ்ட் எனக்கு அனுப்பிச்சாங்கன்னா they'll schedule the date, everything. I'll do mark என் கையில் இல்லை. If it is offline classes-na, if it is offline நானே சொல்லிடுவேன் இன்னைக்கு வந்துடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன். But since it's online, they have to give me the list. Offline நானே உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் இன்னைக்கு வந்துடுங்க நான் மார்க் எடுத்துடுறேன். Since it's online class, everything is in HR's hands. So they have to get the list with 60% attendance and they'll tell me date and they'll tell you people also some date and I'll call you to your phone and then I'll conduct mock. Okay, so for that mock you need to follow up with the HR guys. Okay, so certificates enakku theriya Kritika, certificates thing you can talk to counselors ma. So once I close the batch tomorrow, you can talk to your counselors and get the certificate immediately. DB testing, Parameshwari, DB testing, yes, you can do with Selenium. If you're interested, WhatsApp me, I can give you one link. DB testing basically not covered in our syllabus. I know advanced Selenium DB testing solli tharamatta. Oh, is it Kritika? Counselor kitta pesunga. You are from Vadapalni or Krompet? I think you have mix of people here, Vadapalni and Krompet. Krompet, then talk to Priyanka. Talk to Priyanka. She'll get you the certificates. சர்டிஃபிகேட்ஸ் அதெல்லாம் எனக்கு என் பொறுப்பு இல்லைடா. சிலபஸ் முடிச்சுட்டு உங்களை இன்டர்வியூஸ்க்கு ரெடி பண்ணி அனுப்புறதா என் பொறுப்பு. மார்க்கும் சரி எதுவுமே தட்ஸ் நாட் இன் மை ஹேண்ட்ஸ். ஸோ ஹெச்ஆர் ஹேஸ் டு ஸ்கெட்யூல் த மார்க். ஓகே, ஸோ கைஸ், ஸோ டுமாரோஸ் கிளாஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் படிங்க. ஒன் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்க்ளைமர். அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் டிஸ்க்ளைமர் போடுவாங்களே அந்த மாதிரி டிஸ்க்ளைமர். டோன்ட் திங்க் தட் only that PDF questions will be asked in interviews. Interviewsல ஓகே இந்த PDF படிச்சுட்டு போனா நான் இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணுவேன்னா அப்சல்யூட்லி நோ.
Okay, those interview questions which I gave is a pattern. Okay, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்றது ஒரு பேட்டர்ன், அவ்வளவுதான். There are some Padma Shri, Padma Bhushan people, okay, not in this batch. In previous batches, I gave that PDF and I HR scheduled the mark. When I was asking some questions, people are bluntly saying that this question is not in PDF, I don't know this question. This question is not in PDF, I don't know the answer. No, that PDF, you are not CBSE students or 10th class students. Okay, this is the syllabus, this will only be asked in interviews. No, I gave 90 questions, that's the pattern. In this way, interviewers can ask questions, that's all. There is no 100% guarantee that your interviews will be from those 90 questions. No, that 90 questions will revise all the concepts and it will give some confidence and pattern how the questions will be, that's all. So in the questions what na padishtu interview pannana, absolutely no, you are not going to clear the interview. But I can guarantee you that at least 80% of the questions will come from that 90 questions only, because I go for many companies for interview. So நிறைய கம்பெனில என்ன கூப்பிடுவாங்க இன்டர்வியூ பண்றதுக்கு, அங்க இன்டர்வியூஸ் கிட்ட பேசி நிறைய டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி தான் அந்த பிடிஎஃப் நான் ரெடி பண்ணிருக்கேன். ஸோ எஸ், தட் questions will cover 60 to 70% of your interview questions, but I cannot guarantee you that okay இந்த 91 நான் மக்கடிச்சிட்டு போனா கிளியர் பண்ணிடுவேனா, டெஃபினெட்லி நோ. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் அந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸும் எங்கேயும் சொல்லாதீங்க, யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ். பட் ஐ வாண்ட் யூ பீப்புள் டு கெட் 100% கான்ஃபிடன்ஸ். 100% கான்ஃபிடன்ஸ்ல நீங்க இன்டர்வியூ போகணும், அதுக்காக தான் அந்த பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கேன். பட் டோன்ட் ஸ்டடி ஓன்லி தட் பிடிஎஃப். இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் பாருங்க, கான்செப்ட்ஸ் பாருங்க, நோட்ஸ் பாருங்க, அண்ட் தென் ரிவைஸ் யுவர் கான்செப்ட்ஸ் வித் தட் பிடிஎஃப். ஓகே, குட். நாளைக்கு கிளாஸுக்கு வர முன்னாடி ஒரு வாட்டி இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்க, வில் டிஸ்கஸ் அண்ட் தென் வில் வைண்ட் அப் த பேட்ச். ஓகே, மிச்ச கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிடலாம். அது இட் வில் டேக் ஒன்லி 1.5 hour, அவ்வளோதான். மற்றதெல்லாம் இன்னும் சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ், அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸும் சரி, சிஎஸ் எல்லாம் 5 minutes முடிச்சிடும். ஓகே ஓகே கைஸ், ஃபைன். க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா இன்னைக்கு கிளாஸ்? பர்ஃபெக்டா. டாக் டு யூ டுமாரோ. டாக் டு கைஸ் டுமாரோ. டேக் கேர். Kritika, can you WhatsApp me, ma? WhatsApp me. My laptop charge is also down. Kritika, WhatsApp me your doubt. Ramesh, என்னடா error? What's the error, Ramesh? டக்கன் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றியா எனக்கு? Thank you Nisha. You can stop sharing. Ramesh, can you share your screen? டக்கன் ஷேர் பண்றேன், சார்ஜ் கம்மியா இருக்கு. Okay. Yes, share your screen. Okay, what's the error, dude? அந்த பக்கத்துல பிராக்கெட்ஸ் போடணும்ல, லைன் நம்பர் 52ல சர்க்குலர் பிராக்கெட்ஸ் போடல பாரு, அசட் நாட்னலுக்கு அப்புறமா. அவ்வளவுதான். ஓகே, குட். டேக் கேர் கைஸ்.